Sasha, are you awake? Саша проснулся? Yeah? Yes. All right. Что? At least the body, right? По крайней мере, тело. Welcome back. Welcome. Добро пожаловать назад. Hi, bro. Are you ready for the treatment program? Готовы к программе по лечению? Edward's here. Эдвард He's здесь? used to treatment programs, but this is the real treatment То есть program. это настоящая программа по лечению. Prabhupada says the real treatment program, how to purge the mad mind. Что Прабхупада говорит, это программа, как очистить свой помешавшийся ум. Prabhupada said everyone in the material world is insane, more or less. Что Прабхупада говорит, в материальном мире в большей или меньшей степени все сумасшедшие. Everyone in the material world is a demon, Все в материальном мире демоны. more or less. В большей или меньшей So that's степени. what we're up against. Поэтому вот How to go from being an insane demon с этим мы имеем дело, как to a perfect gentleman and perfect lady. из сумасшедшего демона стать совершенным That's what джентльменом Prabhupada и леди. said. First try to become perfect gentleman, perfect lady. Что Прабхупада говорит, вначале постарайся стать совершенным джентльменом и леди. Try not to be crazy fellow. Попытайся быть не сумасшедшим парнем. So that means we need a treatment program. Значит, нам нужно лечение, программа по лечению. Do we realize we need a treatment А мы program? осознаем, что нам нужна программа по That's going to лечению? be the question. Вот в этом вопрос. If we don't realize we're sick, then you don't go to the doctor. Если не осознаешь, что ты больной, ты к доктору не будешь Right? направляться. So the problem is the mind, Поэтому проблема в уме. right? Uncontrolled mind and senses. Бесконтрольный ум и чувства. Maya is always pushing towards sinful thoughts, sinful activities. Майя всегда толкает тебя греховные мысли, греховным желанием, действием. And we become servant of Maya instead of servant of И Krishna. мы становимся слугами Майи вместо того, чтобы быть слугами Кришны. So because of uncontrolled mind and senses, Из-за sinful бесконтрольного activity, ума и чувств и греховной that's деятельности. why we're disturbed. Вот из-за этого мы That's обеспокоены. why no peace, no happiness. Поэтому нету счастья, нету спокойствия. So how to purify the mind and senses? This is the whole point of yoga. Поэтому как зафиксировать, очистить ум и чувства, в этом весь смысл йоги. So Srila Prabhupada says the way to do that, the treatment program means a lot of Krishna prasadam. Шрила Прабхупада говорит, способ лечения, это очень много Кришна прасады. That part's easy, То есть эта часть, она легкая. right? No one has to drag you to take prasadam. Никто не должен заставлять тебя тащить, чтобы It's принять like, all прасаду. right, we'll surrender. Хорошо, and я take предамся, prasadam. приму сейчас прасад. That's the easy part. То есть это легкая часть. So Prabhupada says that's the diet. Шрила Прабхупада говорит, это That's part диета. of the treatment program. Шрила Прабхупада называет это программу по And the лечению. other part И is другая часть, Harikatha, Krishna-katha. это Харикатха, Кришна-катха. Hearing from Krishna, about Krishna. Слушая о Кришне, This is also like a medicine. это так же, как лекарство. So contaminated mind and senses needs a nice medicine, nice treatment program. Оскверненному уму и чувству нужно очень хорошее лечение, нужно лекарство. So Krishna is purest of the pure. И Кришна, он чистый из чистых. If we can associate with Krishna by chanting Hare Krishna Mahamantra, hearing Krishna Katha, hearing Bhagavatam, Bhagavad Gita, this is like medicine. Если можно общаться с Кришной, слушая Бхагавад-гиту, Харикатху, Святое Имя, это как лекарство. And it says Krishna is like the sun, И Кришна говорится, он как солнце. Maya is like the darkness. Майя, она подобна тьме. So we have to let the sunshine, Krishna, inside. Мы должны позволить этому солнечному свету Кришне проникнуть внутрь. Automatically, the darkness, contamination, all of this thing will leave us Yeah, gradually, step by step. Автоматически тьма, вот это все осквернение So постепенно the будет more покидать nice нас. medicine, holy name, and Krishna Katha, and nice Krishna Prasadam, then this is treatment program. То есть нужно много Кришна-катхи, Кришна-прасадам, это как процесс по How to лечению. purge the mad mind. Как очистить этот помешавшийся ум. Mad mind means no peace.
Беспомешавшийся ум значит нет Material life спокойствия. means anxiety. Материальная жизнь значит Prabhupada said беспокойство. this is the disease of the material life is anxiety, Шрила Прабхупада говорит, это болезнь материальной жизни, это беспокойство. fearfulness, Страх, uncertainty, неуверенность, anxiety беспокойство means no peace. значит нету So if you спокойствия. have uncontrolled mind and senses, Бесконтрольные filled умы with чувства, anxiety, преисполнены беспокойств, always lamenting and hankering, всегда скорбим, стремимся к or чему-то, always lamenting and morose, или всегда опечалены, угрюмые, means no peace. значит нету спокойствия. Welcome. Добро пожаловать. And if the mind is not peaceful, Если ум not неспокойный, satisfied, неудовлетворенный, no question of being happy. нету вопроса, чтобы быть счастливым. Maya makes everyone feel like, well, I'm happy. Майя делает так, что каждый думает, что я I'm doing счастлив. all right. Да, у меня Could все be нормально. worse. I'm Могло kinda быть и happy. хуже, конечно, но как-то я And более-менее it says the счастлив. hogs, the dogs, right? They're also thinking that they're happy, Говорится, что свиньи, собаки, они тоже думают, что несчастливы. right? But if you look at them, you say, okay, what type of life is this? Are they really happy? Если ты посмотришь на них и подумаешь вообще, что они за жизнь живут, они But they по-настоящему feel счастливы. themselves happy. Но они чувствуют, что они счастливы. So if we are in Maya, in ignorance, illusion, and we're feeling ourselves happy Если мы в мае, в невежестве, в иллюзии, мы думаем, мы чувствуем, что мы счастливы and satisfied, и удовлетворены, then where is there a question of looking or being very eager for a treatment program? и где вообще вопрос, чтобы быть устремленным в том, чтобы получить программу по лечению? So we have to realize all of these things. Поэтому мы должны осознать все эти вещи. Krishna says, I made this material world to be a temporary, miserable place. Кришна говорит, я создал это место временно преисполненным It's страданием. prison house. Это как тюрьма. But are we feeling it as temporary and miserable, А prison мы house? чувствуем, что это временное, как тюрьма. No, we're thinking we're all right. Не, мы думаем, что у нас все в We're порядке. reasonably happy, Более-менее счастливы. reasonably То satisfied, есть более-менее more or удовлетворены. less. В большей или меньшей степени. Right? But that's not the reality, Но это не реальность. because Krishna says, I made it to be miserable. Но Кришна говорит, я создал это место, чтобы оно Now, if we're- причинило тебе боль. If we're very conscious and intelligent and wise, we'll be sensitive and realize and feel the suffering of the material world. Если мы разумны в сознании, мы будем чувствовать вот эти страдания материального мира. But if we're callous and dull, covered over, ignorant because of Maya, Но если мы- then we'll not perceive really the suffering of the material Если world. мы толстокожи, покрыты майей, мы не сможем воспринять вот страдания этого материального It's мира. like the animals will be in animal consciousness and they'll think, oh yes, they're rolling on the ground outside and they're thinking we're having fun. То есть мы будем как животные, в животном сознании, там они катаются, ну, кувыркаются на улице и думают, So- что все весело. The more purified we become, Чем the больше мы more очищены intelligent we становимся, become, более разумными становимся, the more sensitive we become, более чувствительными становимся. then we can understand that this is, as Krishna says, a temporary and miserable place. Тогда мы можем понять, что имеет в виду Кришна, что это место временно преисполнено And just страданием. in case we're forgetting, then the COVID comes. То есть и на всякий случай, если мы забываем об этом, тогда ковид It's the приходит. blessing of the Chinese Communist То Party. есть это благословение китайской They're коммунистической helping партии. us to become pure devotees of Krishna Они помогают нам стать чистыми преданными Кришне. because they're reminding that this is a temporary and miserable condition. Потому что они напоминают нам, что это временное Lock you down, put on the страдание. face mask, То есть я закрывают и еще get the маску, jab. и еще и там вакцину вкалывают. Right? So all of these are type of misery. То есть все это виды страданий. It's called threefold Это miseries. называется тройственные страдания. Adhyatmika, Adhibodhaka, Adhidaivaka. Threefold miseries in the prison house of the material world. Это тройственные страдания в тюрьме материального мира. This is punishment. То есть вот это наказание. Right? We talked about that То yesterday. есть об этом вчера How Maya говорили. is punishing. Майя наказывает нас. Okay, you don't want to listen. We don't want to listen to Krishna. We don't want to be devotee. We don't want to surrender. We don't want to serve. We want to be rebellious. Хотим быть бунтовщиками, хотим предаваться, не хотим слушать. We want to feel independent. Хотим чувствовать себя независимыми. We don't want to be servant. We want to be master, enjoyer. Не хотим быть слугами, хотим быть господинами, This is a наслаждающимися. criminal То mentality. есть это умонастроение криминальное. Therefore, we're put into the prison house. Поэтому нас помещают в тюрьму.
It's not supposed to be 5-star accommodation in the prison house. То есть тюрьма это не пятизвездочный какой-то отель. So Krishna makes all of these miseries here То есть Кришна, он создал все эти страдания здесь through Maya. через Майю. And what are the different types of suffering and misery is this body И какие виды страданий? Это тело. always putting so many problems, Всегда очень много проблем. especially as you get older or disease condition, В so many особенности, problems are если there. стареешь или какая у тебя болезнь вот эти проявляются, очень много проблем You доставляет. get sick, you get disease, you get older, everything starts breaking down. То есть стареешь, у тебя все начинаешь заболевать, все. Right? And then the mind becomes so agitated and disturbed, Ум становится очень возбужденным, обеспокоенным. so much anxiety, Очень много uncertainty, беспокойств, неуверенности, frustration. разочарования. Right? This is disturbing. То есть вот это беспокаивает все. Right? Who's signing up to be in anxiety? Anybody? Кто вообще соглашается, чтобы быть в Does it беспокойстве? feel nice? Кто-нибудь это вообще хорошо чувствуется? Does it feel nice to be in depressed, hopeless state? То есть это хорошо ощущается быть в депрессии, в безнадежном состоянии. Hopeless, helpless, depression? В безнадежном, беспомощном, The депрессивном mind cannot состоянии. possibly be peaceful and happy in that То есть в situation. таком состоянии вообще невозможно быть счастливым и That's a type спокойным. of suffering condition. То есть это вид That's one of the страданий. miseries of being in this material body, in this material world. То есть один из видов страданий, пребывая в этом материальном теле, в этом материальном мире. And then Adibodhika means other living И entities. архибалтика это значит другие живые существа. Right? They're just automatically coming and disturbing. Они автоматически приходят и People are обеспокаивают. envious, Люди people are завистливые, jealous, ревнивые, people are critical, people are критичные, judgmental. то есть критикуют They may тебя. mentally or physically torture you, Они ментально или физически мучают тебя, put you in a very disturbing condition. помещают тебя в очень обеспокаивающее состояние. This type of misery То есть вот это вид is страданий. not То nice. есть это тоже нехорошо. Right? And then Adidavika, Yeah, natural Adidavika. occurrences, То есть это too стихийные cold, too бедствия. hot. Слишком жарко, Right слишком now in холодно. Latvia, it's like so Сейчас hot. в We're like, Латвии oh, we never experienced this Так before. жарко, никогда такого не было, такой жары. It's like hellish, you know. Ад просто. Right? You're just like sweating and just like Потеешь. dragging around, right? Or it's too freezing cold, Или слишком холодно тоже. right? And all the hurricanes and weather Смерши and вот эти, tsunamis цунами, and earthquakes. And Землетрясения. what else am I leaving out? Что еще там? It's all suffering conditions, Всё это diseases. Страдания, болезни. Now there's a new variant. Сейчас еще Of the новая COVID. разновидность Be scared. Be ковида появилась. scared. То есть будьте... Who's то есть asking бойтесь. for any of this? Кто это вообще просит? Nobody's asking for all of this. Никто не thing. просит всех этих Right? вещей. Prabhupada says it's like a forest fire. It's just automatically happening by So- nature's own way. Что Прабхупада это как пожар в лесу, это автоматически происходит. Nobody's desiring it. То есть никто этого It's не just желает. automatically coming onto us. То есть это автоматически приходит в And нашу then жизнь. everything seems to go all right for some time, and then all of a sudden, some disease hits you. Somebody dies, you lose your job, you get sick. Like so, it's just automatically То happening есть here. все как бы живешь своей жизнью, но потом кто-то умер, болезнь какая-то появилась, работу потерял. То есть это все естественным образом Or происходит. somebody leaves you, divorces you. Кто-то развелся с тобой, оставил тебя. Now you're in a completely horrible condition. Часто в ужасном состоянии находишься. This is a type of suffering. It's a type То of есть misery. вид таких страданий. Now, if we're a little intelligent and sensitive and wise, we'll perceive it, we'll feel it. То есть если мы немного разумны, в сознании находимся, мы сможем это как-то воспринять And и чувствовать. not just perceive it or feel it, but it will become intolerable. Не то, что воспринять и почувствовать, это станет для тебя нестерпимым. But if we're very dull and covered over and foolish, Если, like animal consciousness, we'll not perceive all of those если мы things. глупые, покрытые, как в животном сознании, мы не сможем воспринимать все это. And Maya, she make you feel like, oh yeah, I'm happy, I'm okay, I'm doing good. Майя будет действовать так, что, о да, я счастлив, у меня все хорошо. Covering the Она reality of the покрывает situation. реальность всей ситуации.
Therefore, we're not thinking it's temporary, miserable place. Поэтому мы не думаем, что это место временно преисполнено That's why we're страданий. busy plan making to make it permanent and enjoyable. Поэтому мы заняты тем, чтобы сделать это место вечным и Making пытаться more наслаждаться plans, more здесь. Строим desires, новые more планы, plans, новые accumulation, желания. like То есть more accumulation, more больше money, накопления, more больше this, more денег, that. больше того, больше Because этого. we think we're going to live forever and we're going to enjoy as much as possible. Потому что мы думаем, что будем жить вечно и наслаждаться настолько, насколько это возможно. So that's first part of spiritual life is being conscious enough and intelligent enough and sensitive enough to realize that we're being punished. То есть это первая часть духовной жизни, чтобы быть в сознании и понимать, что мы здесь наказаны. Misery and suffering is a type of То punishment. есть страдания, вот эти наказания, это вид Other day, Srila страданий. Prabhupada was talking about Krishna. He's giving instruction, his devotee giving instruction, the Shastras giving instruction. If you hear that, then you'll get nice solution, you'll solve your problem. Что Прабхупада говорил в одном из дней, что преданные Кришна дают наставление, Кришна дает наставление. Если ты слушаешь, то ты можешь принять это решение. That's the best way. That's a special mercy. То есть это лучший способ, это особая милость. But if we don't learn by hearing good advice, Но если мы не учимся через Then- слушание хорошего совета, Maya has to put heavy lashes onto us. тогда Майя должна наносить нам тяжелые удары. So threefold miseries and feeling threefold miseries means heavy lashes. Тройственные страдания, чувствование этих тройственных страданий значит тяжелые удары. And when we can actually perceive that and feel that and realize that, an intelligent person, Prabhupada said, will say, this is unacceptable. Когда мы в действительности осознаем это, будем воспринять, разумный человек должен сказать, что это Could not live неприемлемо. like this. То есть не должно быть так. I need solution. I Мне have to нужно solve this problem. решение, я хочу решить эти проблемы. So this is the basis of what we're going to discuss today. То есть вот это основа того, что мы будем сегодня So we'll read a обсуждать. verse from Bhagavad Gita. We have to quote Guru Sadhu and Shastra, Прочитаем. otherwise you'll think I'm making all of this up. Прочитаем стих из Бхагавад-гиты, мы должны цитировать Гуру Саду и Шастры, иначе вы будете думать, что все это придумал. All right, so let's see what Krishna says about Давайте it. посмотрим, что Кришна Alright. скажет. Хорошо? And Krishna's devotees. И преданные Кришна. But this is the basis of what we're going to talk about И today. это основа того, о чем мы будем сегодня говорить. Because if we don't realize all of that, we'll not be serious about looking for solution. Если мы это не осознаем, мы не будем устремлены в том, чтобы искать We'll решение. not be, serious about taking advantage of the solution. Мы не будем серьезны в том, чтобы воспользоваться преимуществом этого Because we решения. don't think we have a problem. Потому что мы не думаем, что у нас проблемы. Ignorance, Maya makes you think like, I'm alright, I Yes. don't have any problem. Невежество Майя делает так, что ты думаешь, что ты в порядке, у тебя нету никаких проблем. But the Prabhupada says, if you don't realize you don't have a problem, if you think I don't have a problem, then you don't need a guru. Что Прабхупада говорит, если ты не осознаешь, что у тебя проблемы, то тебе даже гуру не нужен. You don't need Krishna. Тебе You не don't нужен need Кришна. other Тебе не instructions. нужны никакие наставления. Because we think we're managing nicely. Потому что мы думаем, что мы сами справимся со So всем. what's the point of giving good instruction from Krishna and the Guru and the Shastra if we think we're independently and managing nicely and happy? В чем смысл давать хорошее наставление, если мы думаем, что мы независимы, можем сами все сделать? Therefore, all acharyas, they always explain what is the reality of this world, what is the reality of being in a material body in this world, what is the point of it? Поэтому все ачарьи объясняют, что значит быть в материальном теле, в этом материальном мире, и в чем смысл всего этого. And how it's temporary, miserable place, how it's like prison house, И насколько это место временно преисполнено страданий, и насколько это how является that we're тюрьмой, suffering under threefold miseries. и насколько мы страдаем под этими тройственными страданиями. That's the reality, whether we can perceive it and understand it or not. То есть это реальность, можем ли это воспринять это или нет. And unless we understand it, we'll not be serious about understanding how to solve the problem. И до тех пор, пока мы это не понимаем, мы не будем решительны в том, чтобы решить свои Because проблемы. Maya will think, we don't have a problem. Майя будет говорить, у тебя нет проблем. Well, I have some problem, but I can manage it. I'll figure it И out. да- I'll manage it on my own. И даже если есть у меня какая-то проблема, я сам разберусь, сам справлюсь. So no question of, surrendering to Krishna or accepting Guru instructions because we're acting as like own Guru. Нету речи о том, что принимать наставления Кришны, значит, мы действуем сами как все гуру.
So we're going to read a very important verse today in Bhagavad Gita. Очень сегодня важный стих прочитаем из Second Бхагавад-гиты. chapter. 2 глава. Contents of the Bhagavad Gita is being Обзор summarized. Бхагавад-гиты. Text number 7. И 7 стих. You ready? Готовы? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 The Sanskrit is Karpanya Dosho Pahata Svabhava Prachami Tvam Dharma Samuda Cheta Yachjaya Shyanishtitam Bruhi Tanme Shishas Deham Shadimam Tvam Prapanyam. Санскрит был. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Karpanya Karpanya Dosha Dosha Upahata Svabhava Prachami Tvam Dharma Samudha Cheta Yat Shreya Syat Nishchitam Bruhi Tat Me Shishya Te Aham Shadhi Mam Tvam Prapanyam. Прапаньям. Translation and purport by Srila Prabhupada. Arjuna is speaking to Krishna Арджуна говорит Кришне, and he's telling Krishna, и он говорит Кришне: now I am confused about what is my duty. сейчас я не могу понять, в чем мои обязанности. I have lost all of my composure because of miserly weakness. Я, как это? Самообладание терял. Я потерял все самообладание из-за своей слабости. In this condition, И в этом состоянии I'm asking you to tell me я прошу тебя сказать мне for certain прямо, what is best for me. что самое лучшее для меня. Now I am your disciple, Сейчас я твой ученик, and a soul surrendered unto you. и душа, предавшаяся тебе. Please instruct me. Пожалуйста, наставляй меня. Please repeat. Пожалуйста, I just повторяйте. want to make sure you're awake. Просто хочу быть убежден, что вы проснулись. Now I am confused Now I am confused about my duty about my duty, and have lost and I have lost all composure all composure because of miserly weakness. because of miserly weakness. In this condition, In this condition, I'm asking you I'm asking you, tell me for certain tell me for certain what is best for me. what is best for me. Now I am your disciple Now I am your disciple, and a soul surrendered unto you. and a soul surrendered unto you. Please instruct me. Please instruct me. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. By nature's own way, the complete system of material activities is a source of perplexity. Природа материального мира устроена так, что она является источником страданий. It's very bewildering, very disturbing by nature's way. То есть по природе это все очень обеспокаивает и сбивает с толку. For everyone in the material И world. это происходит для каждого в материальном мире. In every step, there's И perplexity. на каждом шагу есть замешательство. You understand perplexity? Э, Like him запиши. dealing with buying a car. Вот как он вот с машины вот там покупал, Complete perplexity. в полном замешательстве был. Sorry about that. I just heard the story, so I had to add that Просто in there. историю слышу, должен сказать. So at every step there is То perplexity. есть на каждом шагу какая-то неуверенность. And therefore it's in everyone's best interest Поэтому это для каждого в лучших to интересах approach a bona fide spiritual master обратиться к истинному духовному who учителю, can give one proper guidance который может дать правильное руководство for executing the ultimate purpose of life. в выполнении конечной
конечной цели жизни. how to get out of Maya, Как выбраться из and how to майи develop love for Krishna. и как развить любовь к Кришне. Is that simple enough for you? Это достаточно просто для тебя? All right. Хорошо. All Vedic literatures Вся ведическая литература advise us to approach a bona fide spiritual master. рекомендует нам обратиться к истинному духовному учителю. Why? Почему? In Зачем? order to get free from these perplexities of materialistic life. Чтобы освободиться от этой запутанности материальной жизни. If we don't think we have perplexities in our life and we're not bewildered and disturbed by that, Если мы не думаем, we're not going to look for someone to help us. что мы запутались в этом материальном мире, мы не будем искать к тому, чтобы кому-то обратиться за помощью. So if we realize all of that, Если- then the Vedic literature says, then approach a bona fide spiritual master who will help И you. если мы осознаем это, тогда ведическая литература говорит, что обратись к духовному учителю, который поможет тебе. All these perplexities are happening, Prabhupada said, we're not desiring that to happen. Шрила Прабхупада говорит, все эти запутанности, это не то, что мы желаем Nobody's этого. asking for all of these threefold miseries, Это не то, что мы просим все эти тройственные страдания. unless you're crazy. До тех пор, пока, конечно, ты не сумасшедший. But they are like a forest fire Но они подобны пожару, that somehow blazes without being set by anyone. который возникает без всякой причины. So similarly, the world situation is such Аналогичная ситуация в мире такая, that perplexities что вот эти страдания, and the suffering and anxiety that comes from то that, есть беспокойство, которое приходит, it automatically то appears есть они являются в нашу жизнь автоматически. without our wanting such suffering and confusion. Без желания вот этих беспокойств и It's страданий. automatically happening. Who То есть- wants suffering and confusion? То есть они автоматически приходят, кто хочет этих страданий и беспокойств. No one wants fire, Prabhupada Шрила said, Прабхупада говорит, никто не хочет пожара. and yet it takes place. И он все равно возникает. And we then become completely perplexed, И сейчас мы становимся полностью как бы completely запутанными, bewildered, сбиты с толку, uncertain what to do. не уверены в том, что делать. So the Vedic wisdom Поэтому- therefore advises Ведическая мудрость, она дает нам совет, that in order to solve the perplexities and sufferings of life, чтобы решить вот эти проблемы и страдания своей жизни, and to properly understand the science of the solution. и чтобы правильно понять вот эту науку решения. If we don't think there's a problem, we're not going to look for the science of a solution. То есть если мы не думаем, что у нас проблема, мы не будем искать науку по решению. In order to properly understand the science of the solution, one must approach a spiritual master who is in the disciplic succession parampara. Чтобы понять это решение, нужно обратиться к духовному учителю, который является в цепи ученической преемственности, в парампаре. A person with a bona fide spiritual master is supposed to know everything. Личность, у которой есть духовный учитель, истинный гуру, он знает все. One should not therefore remain suffering in material perplexity, Поэтому человек не должен находиться в страданиях в материальной жизни. but should approach a spiritual Он master должен обратиться к духовному учителю, in order to solve all of their problems. чтобы решить все свои проблемы. We don't think we have a problem, we're not going to look for a solution. Поэтому, если мы не думаем, что у нас проблема, мы We're не not будем going to seek устремлены искать someone to help решение. us. Мы не будем искать какую-то помощь. Prabhupada said this is the purport of this verse. Шрила Прабхупада говорит, вот в этом смысл этого стиха. So who is that person in material perplexities? Поэтому, что это за личность в этих материальных всех сложностях? It is he who does not understand the problems of life. Это тот, кто не понимает проблемы жизни. In the Brihad Aranyaka Upanishad, the perplexed man is described as follows. Брихат Араньяка Упанишат, вот этот человек, он написан следующим образом. He is a miserly man Он скупец, who does not solve the problems of life as a human, который не решает проблемы жизни как человек, and who thus quits the world like the cats and the dogs который уходит из этого мира как кошка и собака, in animal и в consciousness, животном сознании, without understanding the science of self-realization. без понимания науки самоосознания. This human form of life is the most valuable asset for the living entity. Человеческая форма жизни наиболее важная для живого существа, Who can utilize it for solving the real problems of life. которую можно использовать, чтобы решить настоящие проблемы жизни. So therefore, one who does not utilize this opportunity Поэтому тот, кто не использует эту возможность properly правильно, is a miser. он скупец.
On the other hand, there is Brahmana, То есть, с другой стороны, это браман. or he who is intelligent enough Тот, кто достаточно разумен, to utilize this body чтобы использовать это тело, to solve all the problems of life. чтобы решить все свои проблемы жизни. So if we're intelligent enough to understand all the problems of the life and think, how do I solve it? That means that you're in, higher То consciousness. есть, если мы понимаем и достаточно разумны, что у нас есть проблемы, и думаем, как решить эти проблемы, ты в более высшем сознании находишься. The kripana or miserly person, Крипан или скупец, they just waste their time in being overly affectionate for their family, то есть они тратят свое время из-за чрезмерной привязанности к своей семье, the society, обществу, the country, стране etc., in the material conception of и life. так далее. Все это в материальной концепции They're жизни. worried about their body and bodily То relations, есть они беспокоятся о своем теле и and телесных how they're отношениях. fitting into the family and the society and material concept of life. They're called a miserly, foolish person wasting their time. То есть таких людей называют скупцами, которые просто тратят свое время впустую. Prabhupada said one is often attached to their family life, Что Прабхупада говорит, если человек привязан к семейной жизни, namely to the wife, к жене, to the husband, к мужу, to the к children, детям, and the other relatives and members of the Или- family. к другим членам семьи. And all of that attachment is based on skin И disease. вся эта привязанность основана на кожной болезни. The Kripana thinks he's able to protect his family members from death. Крипана думает, что он сможет защитить своих членов семьи от смерти. Or the Kripana, a miserly person, thinks that his family or society can save him from the verge of death. Или Крипан, скупец, он думает, что семья или общество сможет его также от смерти защитить. Such family attachment can be found even in lower animals Такая семейная привязанность может быть найдена даже who take среди care of животных, their children also. которые также заботятся о своих детях. But being intelligent, Arjuna could understand that his over-affection for his family members. И Арджуна, будучи разумной личностью, он мог понять, что он чрезмерно привязан к своим членам Prabhupada says семьи. it's natural to be affectionate to your family. Что Прабхупада говорит, это естественно быть привязанным к своей But семье. the overly affectionate that keeps you in ignorance, Но чрезмерная привязанность удерживает тебя в невежестве. this is a problem. То есть в этом проблема. So Arjuna, Prabhupada says, could understand that his affection or over-affection for his family members and his wish to protect them from death То есть Арджуна понимал, что он чрезмерно был привязан к членам своей семьи, пытался защитить их от смерти. were the causes of his То есть perplexities. это было причиной его вот этих страданий. Why he was in suffering condition. Почему он находился в таких And страданиях. although he could understand that it was his duty to fight, И несмотря на то, что он понимал, что его обязанность сражаться, and that was awaiting him, и это как бы ожидало его, still on account of this miserly weakness due to this family attachment, все равно из-за вот этой как бы скупости, из-за привязанности к членам своей семьи, he could not properly discharge his duties. он не мог правильно выполнять свои обязанности. He is therefore asking Lord Krishna, Поэтому он просит Господа Кришну, the supreme spiritual master, высшего духовного учителя, to make a definite solution. дать ему, то есть какое решение. He therefore Однозначное решение. surrenders and offers himself to Krishna as a disciple. Поэтому он предается и Кришне как ученик. He wants to stop friendly talks. Он хочет остановить эти дружеские беседы. Talks between the master or spiritual master and the disciple, this is serious talk. То есть беседы между духовным учителем и учеником, они всегда So серьезны. now Arjuna wants to talk very seriously before they recognize spiritual master. Сейчас Арджуна хотел говорить очень серьезно перед духовным учителем. Krishna is therefore the original spiritual master of the science of the Bhagavad Gita, Кришна изначальный духовный учитель науки and Бхагавад-гиты. Arjuna is the first disciple for understanding the Gita. И Арджуна это первый ученик в понимании Бхагавад-гиты. How Arjuna understands the Bhagavad Gita is stated in the Bhagavad Gita То есть itself. как Арджуна понял Бхагавад-гиту, об этом объясняется в самой Бхагавад-гите. And yet foolish, mundane scholars explain that one need not
submit to Krishna as a person, И мирские глупые ученые, они говорят не то, что тебе нужно предаться Кришне как личности, but to the unborn within Krishna. но тебе нужно предаться нерожденному в Кришне. There is no difference between Krishna's within and without. Нету разницы между Кришной внутри и снаружи. And one who has no sense of this understanding is the greatest fool И те, у кого нет этого понимания, они великие in глупцы trying to understand the Bhagavad в Gita. попытках понять Бхагавад-гиту. Om Jnana-tamarandasya Gananjana Shalakaya Chakshum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripasinabhya Chapatitam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasudeva Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Again, translation. Еще раз перевод. Arjuna says to Krishna, now I am confused about my duty. Арджуна говорит Кришне, сейчас я в замешательстве в отношении своих обязанностей. I have lost all composure because of this miserly weakness. Я потерял всякое самообладание. In this condition, I'm asking you В этом состоянии я спрашиваю тебя, to tell me for certain what is best for me. сказать мне однозначно, что самое лучшее для меня. Now I am your disciple Сейчас я твой ученик, and a soul surrendered unto и you. душа, предавшаяся тебе. Please instruct me. Пожалуйста, наставляй меня. So up to this point, Arjuna was acting as conditioned soul, То есть до этого момента Арджуна действовал как so that обусловленная Krishna душа, could speak Bhagavad Gita. чтобы Кришна мог рассказать So Krishna Бхагавад-гиту. is speaking Bhagavad Gita to Arjuna, but through Arjuna for the rest of mankind, to Krishna all the говорит- conditioned souls. Говорит Бхагавад-гиту Арджуне через Арджуну на благо всех живых существ, обусловленных душ. And understanding that the basic problem, the disease, is this bodily concept of life. То есть самая главная проблема, болезнь, это телесная концепция жизни. That's the definition of conditioned soul, is all they know is their body and their mind. Это определение обусловленной души. Все, что не знает, это тело и этот ум. Attached to the bodily conception and bodily Они relations. привязаны к телесной концепции, телесным They отношениям. don't know about the soul, Ничего не знают о they don't know душе, about the supreme ничего не soul, знают о высшей they душе. don't know about the duty or responsibility or service of the soul on the soul platform. Не знают ответственности, обязанности души на уровне души. That ignorance is due to Maya, influence of Maya. То есть это невежество из-за влияния майя. So Krishna is trying to purify this contaminated material consciousness. Кришна пытается очистить это оскверненное материальное Krishna сознание. says to show special mercy to my devotees, then I destroy all of the tamagun, all of the ignorance that's prevailing within the contaminated heart and consciousness. Кришна говорит, чтобы оказать особую милость, я уничтожаю всю эту тамагуну, которая преобладает в With the сердце. shining lamp of knowledge, Благодаря светочу знания, then all of this darkness will go away and will come back to pure Krishna consciousness. вся эта тьма уйдет, и человек вернется к своему чистому сознанию Кришны. So Krishna wants to preach, he's trying to help us, he's preaching to conditioned souls, and he's doing that using his devotee Arjuna to playing the part as conditioned soul. Кришна хочет помочь обусловленным душам, поэтому он использует Арджуну, чтобы помочь. So as conditioned soul, Arjuna is thinking that he can manage himself and his family situation perfectly well. Арджуна, как обусловленная душа, он думал, что он семейные все вот эти, как бы сказать, not обстоятельства может сам listening. решить. To anything else, anybody else, То есть ему не нужен никто другой. he's just going about managing it himself. То есть он думает, что он может сам со всем Now справиться. his duty, responsibility was to be a military person, military И man. его ответственность, обязанность была как военная личность. But because of this overly family attachment, he's refusing to do his duty. Но из-за чрезмерной семейной привязанности он отказывался выполнять свои обязанности. Because he's fearful condition. Потому что он в страхе пребывал. Material life means because of attachment to the body, we're very fearful. В материальной жизни из-за привязанности к телу мы Death очень may come any minute. боимся, что смерть Right. может в любой You момент see this прийти. whole pandemic, right? They just made everybody fearful. You Знаете, might die. Можно You видеть might вот suffer. пандемию, что все очень в страхе Right? So пребывают, что можно everyone panicked. умереть, все So страдают, this is все a в панике. great way
how everybody is controlled by fear. То есть это хороший способ, как всех контролировать через So they're страх. very fearful of the body and bodily relations. То есть они очень боятся вот из-за своего тела и телесные And because отношения. of that fear, they develop this miserly weakness. Из-за этого страха они развили вот эту скупость. Then they don't know what to do, what not to do. И никто не знает, что делать, а что не делать. So Arjuna was, as conditioned soul, in such a situation that he could find no answer and no relief. То есть Арджуна, он как обусловленная душа, находился в таком состоянии, что не мог найти никакого And he облегчения, tried никаких ответов. every other thing. Он уже все попытался сделать. And when every other material thought and adjustment and plan, when everything was completely failed Когда все полностью, все эти материальные планы, приспособления and nothing was working properly, не сработали, ничего не he работало could правильно. find no spiritual happiness, no material happiness, complete Он dissatisfaction, не мог найти ни материального счастья, ни духовного, полностью разочарован был. no peace. Нету спокойствия No никакого. peace means no happiness. Нету спокойствия, значит нету So he счастья. exhausted everything Поэтому- grossly and subtly to try to find some relief. Поэтому он исчерпал все и на грубом, на тонком уровне, чтобы найти какое-то облегчение. And he admitted his defeat. И он признал свое поражение. Can't be done, couldn't do it. Невозможно сделать, не могу ничего сделать. When he admitted his defeat Когда- after endless efforts, Когда он признал, intellectually, mentally, adjustment on every single platform, when none of it worked, and he was still in such a suffering condition, then he surrendered to Krishna. когда он признал свое поражение, что ничего не работает, только после этого он предался Кришне. So the suffering in the material world, Prabhupada says, it causes so much disturbance. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, страдания в материальном мире, они Right. тебе So доставляют much так много беспокойства, disappointment. так много So разочарования, much frustration, так много вот этого so much угнетения, exhaustion, так много истощения. and ultimately so much just disgusted by the whole thing. И в конечном итоге ты будешь испытывать No отвращение ко hope, всему. helpless condition. Нет надежды, No безнадежное happiness. состояние, нету счастья. Prabhupada said this is very helpful for you to surrender in your spiritual life. Шрила Прабхупада говорит, это очень поможет тебе в твоей духовной жизни. Because that's the reality of the situation. Потому что это реальность ситуации. So when one is exhausted and frustrated and disappointed and miserable, Когда человек страдает, истощен, разочарован, they'll surrender to Krishna. тогда он Кришне If предаст. they're intelligent and if they're fortunate. Если он, конечно, разумный и достаточно удачный. Otherwise, if they don't understand the perfect spiritual solution, they'll just commit suicide. А если они не понимают вот это совершенно духовное решение, они просто суицид какой-то Now, with сделают. this whole pandemic and all of this thing, right? So many people committing suicide, they This is- lost all hope, there's no bright future, То right? есть из-за этой пандемии очень многие люди, они теряют надежду, нету будущего, и они же Even самоубийство amongst the заканчивают. youth, the young people, they said this is the highest level of suicide ever. То есть среди молодежи это, как бы сказать, самый высший уровень вот, самоубийств. Because they don't see any way out, they don't have any spiritual solution. Потому что они не видят никакого духовного решения, никакого выхода из этого. Or everyone just taking so much drinking and alcohol and drugs and just completely trying to medicate themselves from the suffering and anxiety of that situation. Или кто-то просто глушит себя какими-то таблетками, алкоголем, чтобы не испытывать эти страдания. But they're just, destroying themselves and their family. Но они просто уничтожают себя, Because they're и- not understanding that there's a spiritual solution. потому что они не понимают, что есть духовное решение. So when Maya puts these heavy, situations onto us, and you can't solve it, И когда- well, you can try to, intoxicate yourself or kill yourself, or you can try to look for a spiritual solution. И когда Майя посылает нам тяжелые ситуации, ты либо пытаешься себя какими-то интоксикациями заглушить, либо ты будешь искать духовное решение. So Arjuna, as conditioned soul, finally he said, okay, I admit my defeat. Арджуна, как обусловленная душа, в конечном итоге признал свое поражение. Cannot control mind and senses. Не могу контролировать свои Cannot чувства. manage everything to the point that you find real peace and happiness. Не могу сделать так, чтобы в конечном итоге найти спокойствие и All the умиротворение. different adjustments that we're making just simply
increases the problem, то есть все вот эти приспособления, которые мы делали, это только увеличивает проблему. becomes more perplexing, more confusing, То more есть disturbing. еще больше обеспокаивает, еще больше запутывает все. That's what Maya is doing to us, То есть whether we realize it or Вот not. что Майя делает с нами, понимаем мы это или нет. And when it gets to a point that we do realize that, И если мы начинаем это понимать, and there's no material adjustment or solution, и нету никаких материальных каких-то приспособлений или then we'll решений, look to surrender to God. Then we'll look to surrender to Krishna. тогда мы будем искать в том, чтобы предаться Кришне, предаться Богу. So Maya is doing thankless tasks, Поэтому Майя делает эту неблагодарную работу, putting heavy lashes onto us. посылая вот эти тяжелые удары. But it's also mercy И это также милость, because it's forcing us потому что это заставляет нас to realize the reality of our condition and then hopefully to look for a spiritual solution. осознать реальность нашего положения и, как бы сказать, надеясь, что мы будем искать это решение духовное. So it says that in order to solve all of these problems, Говорится, чтобы решить все свои the Vedic проблемы, wisdom ведическая мудрость advises советует, to how to properly understand the science of the solution. чтобы правильно понять вот эту науку решения. So are we in the process of the science of the solution, or are we in the process of creating the problem? То есть мы в процессе понимания науки по решению, либо мы создаем новые проблемы. That's an interesting question. Вот интересный Are вопрос. we part of the problem, or are we part of the Мы solution? часть проблемы или часть решения? What do you think's better? Что думаете получше будет? So whose fault is it? Чья это вина вообще? Oh, my father, Моего отца, my mother, мамы, society, общества, my friends, друзей, my family, семьи, the school system. школьные системы образования. It's everybody else's fault. Это все их вина. It's not our fault. Это вообще не наша вина. Right. Whatever situation we're in, whatever suffering we're going through, В той that we've ситуации, gone through in our life, we're responsible for в that. той ситуации, где мы находимся, те страдания, которые мы получаем, мы ответственны за это. How Krishna used whoever to make us suffer, that was just like a tool. То есть, как Кришна использует всех этих личностей, чтобы доставить нам страдания, это просто как инструменты в его But руках. why we're forced to suffer? Но почему мы вынуждены страдать? Because we're not understanding that we're eternal servants of Krishna. We're not agreeing to serve Krishna. Потому что мы не понимаем, что мы вечные слуги Кришны, мы не соглашаемся служить Кришне. We're acting Мы independently, действуем независимо. rebelliously, Мы бунтуем, foolishly. глупо. Therefore, we are in a suffering condition. That's the reason why. Мы должны страдать, и это причина. So who wants to solve Поэтому all of the problems of their life кто хочет решить все эти проблемы жизни and be in the and understand properly the science of the и solution? правильно понять вот эту науку по решению, They'll look for spiritual master. они будут искать духовного They'll учителя. look how to surrender to God, how to surrender to Krishna. Они будут искать то, что как And предаться Krishna Кришне. uses the spiritual master to help us how to surrender to Krishna. И Кришна использует духовного учителя, чтобы помочь нам, как предаться Krishna ему. says, if you surrender unto me, then I'll relieve you, I'll free you from all of the suffering condition. Кришна говорит, если ты предашься мне, я освобожу и вытащу тебя из всех этих I'll страданий. destroy all your sinful desires Я уничтожу все твои греховные and all желания your sinful и reactions. все твои греховные реакции. So the sinful reactions is why we're in suffering condition. Греховные реакции, поэтому мы находимся в страдании. Krishna says in Bhagavad Gita, if you surrender unto me, I'll destroy all of your sinful reactions and all of your suffering, anxiety, everything will leave Кришна you. говорит, если ты предашься мне, я избавлю тебя от всех греховных реакций, все тревоги, беспокойства оставят тебя. So that opportunity is being given to one who's in a human form of life. И эта возможность дана тому, кто в человеческой форме жизни находится. So if we're in human consciousness, Если we'll мы- understand the reality of our Если situation. мы в человеческом сознании находимся, мы поймем реальность ситуации. If we're like cats and dogs and animal consciousness, we have no idea what is going on. Если мы как кошки, собаки в животном сознании, мы даже не понимаем, что происходит. Not thinking about it, not trying to solve it. Не думаем об этом и не пытаемся решить это. But if we're in human consciousness, human intelligence, then we'll understand, oh, I got a serious problem here. Если мы в человеческом сознании, у нас есть разум, тогда мы поймем, о, у меня Uncontrolled проблема. mind
mind and senses means sinful activities. Бесконтрольные умы чувства, значит, греховная деятельность. And sinful activities means moving away from God, away from Krishna. И греховная деятельность, значит, мы отдаляемся от Кришны. And then having to suffer because of the sinful И тогда reaction. мы вынуждены страдать из этих греховных реакций. So Prabhupada said one who's intelligent, they'll realize, oh, I'm in a suffering condition. So I'm in a, you know, not a good place. Что Прабхупада говорит, тот, кто разумен, он поймет, что я страдаю, я не в хорошем месте нахожусь. And it's intolerable, И это it's нестерпимо, unacceptable, это and I неприемлемо, have to find a и я solution. должен найти решение. That's intelligence. Вот это разум. If someone's in human consciousness, human intelligence, they'll be able to perceive that and look to be part of the science of the solution. Тот, кто в человеческом сознании находится, у него есть разум, будет искать вот это решение. Those who are in very low consciousness, animal consciousness, did not understand the problem. You don't understand the problem means not looking for a Те, кто solution. в низком сознании находятся, они не будут понимать проблему, поэтому не будут искать So решение. the human form of life, those who are in human consciousness, Поэтому те, кто в человеческом сознании находится, they'll человеческая форма жизни, use this human form of life as a great asset. они будут использовать эту человеческую форму жизни, потому что это как большое достояние такое. So the human form of life, we can purify and elevate our consciousness and intelligence, В человеческой форме жизни мы можем очистить и возвысить свое сознание. or we can contaminate it and degrade it. Или мы можем его осквернить и деградировать. So it's movable. То есть оно движимое такое. Depending on our association and our thoughts and activities, we can either contaminate and degrade ourselves В зависимости от общения, от нашей деятельности, мы можем осквернить либо деградировать due to asatsanga, из-за асатсанги. or by satsanga, sadhu sangha, association with Krishna, Krishna's devotees, we can purify consciousness, intelligence, and elevate or liberate the soul. И благодаря саду санги мы можем очистить свое сознание и возвысить свое сознание и The освободить animals, душа. those all in lower life forms, their consciousness is fixed, То есть животные в животных формах жизни, их сознание зафиксировано. more or less, В большей или depending меньшей on the степени. body that they're in. В зависимости от того But the тела, в human котором они form находятся. is valuable, the most valuable birth, because you can purify and elevate your consciousness. Человеческая форма жизни – это самое такое благоприятное рождение, потому что можно очистить и возвысить свое So сознание. if we don't understand that and we're not working for that, then we're just acting like a miserly weakness due to this bodily relations Если attachment. мы не осознаем это и не действуем соответствующим образом, значит мы как скупцы просто из-за вот этой телесной концепции жизни. Therefore, the miser, kripana, they're just wasting all their thoughts, all their time due to over attachment for sense gratification in association with their family and friends. Поэтому вот этот крипана, скупец, он тратит все свое время для чувственных наслаждений в обществе своей семьи. And it says in Bhagavatam that attachment is the root cause of every other sinful thought and activity that the living entity will pursue. И в Бхагаватам сказано, что вот эта привязанность является коренная причиной всех других вот этих греховных поступков. And sinful activities means sinful reaction, which is why we're suffering. Why is there suffering required? И греховная деятельность, значит греховные реакции, поэтому вот эти страдания и приходят. So Arjuna understood I have a serious problem. Арджун, он понял, у меня серьезная проблема. I could not solve it. I cannot solve it on my own. Я не могу решить это сам по себе. Krishna says, if you surrender unto me, I'll relieve you. Кришна I'll говорит, free you. если ты предашься мне, я освобожу тебя. So Arjuna said, better I become part of the science of the solution Арджун сказал, лучше я стану частью вот этого under решения. Krishna, spiritual master's guidance, Под руководством Кришны, духовного rather учителя. than remaining, a follower of Kali or Maya. Вместо того, чтобы просто оставаться последователем Кали или Майи. We don't serve Krishna, then we're going to serve Maya. Если мы не служим Кришне, мы будем служить Майе. There's two choices. То есть есть два выбора. The living entity has a choice. We can serve Krishna or we can serve Maya. У живого существа есть выбор, либо оно служит Кришне, либо служит Майе. One will purify and elevate your consciousness, liberate your soul. Одно освободит и возвысит твое сознание, освободит тебя как душу. Other will contaminate and degrade the soul. То есть другое это деградирует и осквернит душу. So we're going to serve. То есть мы будем служить. It's just, is it going to be Krishna or Maya? Это That's будет only либо question. Кришна, либо Майя. Вот в этом вопрос. So
Arjuna finally, he surrendered to Krishna, В конечном итоге Арджуна предался Кришне. and he admitted his defeat. Он признал свое поражение. So you see how great personality is Arjuna, and then he realized that even Arjuna couldn't manage his life properly. Смотрите, великая личность, как вот Арджуна, даже он не мог со своей жизнью Even he, it справиться. was so, Maya will, regardless of what is your material intelligence, Maya will always just, how do you say, like, up the game. She'll just totally make it to the point that everyone will be put into complete perplexity, confusion, and suffering. То есть в каком возвышенном положении находишься, Майя всегда будет выше тебя и всегда будет ставить тебя вот эти трудные положения. No matter who are you, even Lord Brahma, even all many big devotees, they also have to admit how powerful is Krishna's Maya. То есть неважно, кто ты, Господь Брахма или даже какие-то великие преданные, они признают, насколько могущественна Майя. So the sooner we figure that out, the better. То есть чем раньше мы это поймем, тем лучше будет. Then we'll look to be part of the science of the solution. I like how that sounds. Тогда мы будем искать вот эту науку по решению. Мне нравится, как это звучит. Then he asked Krishna, as his spiritual master, please help me to understand what's in my best И interest. тогда он спросил Кришну, своего духовного учителя, пожалуйста, помоги мне понять, что в моих лучших интересах. How do I solve all the problems in my life? Как я могу решить все проблемы своей жизни? How do I surrender to you? Как я могу предаться тебе? What will you accept as an act of surrender? Что ты будешь принимать как акт предания? Please tell me decisively, specifically, what should I do? Скажи мне специфически, что я должен делать. It's not that the living entity just says, okay, well, I'm just going to do this and just say, okay, Krishna, this is my surrender. Это не то, что там живое существо будет все что угодно делать, и потом говорит: Кришна, вот мое предание. No, to surrender to Krishna means to know clearly what Krishna wants us to do. Нет, предание Кришны, значит, ясно, четко знать, что Кришна хочет, чтобы мы And he делали. delivers that answer to the conditioned soul who wants to surrender to him through the agency of the spiritual И master. Кришна доносит это послание через среду духовного учителя. Therefore it says, Prabhupada says, and Acharya say that the only question to the spiritual master is, what does Krishna want me to do? Ачарьи говорят, что единственный вопрос духовному учителю это то, что Кришна хочет, чтобы я делал. What is my service? Каково мое служение? What is that activity that Krishna will accept as my act of surrender towards him? Что за деятельность, которую Кришна примет как акт предания? If we're not asking that question and we don't want to hear that answer, follow those instructions, then there's no need for the spiritual master. Если мы не спрашиваем вот этот вопрос и даже не собираемся следовать этим наставлениям, тогда духовный учитель он не нужен. That's the way Krishna has set it up. Это то, как Кришна все это Krishna устроил. says, if you want to know me in tattva, then surrender to my devotee, bona fide spiritual master. Кришна говорит: если хочешь понять меня в татве, тогда предайся моему преданному духовному учителю. Be humble, render service, follow the instructions of that representative of mine. Будь смиренным, следуй наставлениям моего представителя. And then any questions of how to do, what to do, then you ask the spiritual master to help you how to surrender to Krishna. Если есть какие-то вопросы, что делать, как делать, ты спроси у духовного учителя, он поможет тебе понять это. In this way, Krishna is helping inside and outside. Таким образом, Кришна помогает и изнутри, и извне. Right? Conditioned soul cannot hear Krishna. Обусловленная душа не может Кришну слышать. It's not just so conditioned soul says, well, I'm just going to ask Krishna what to do. Это не то, что обусловленная душа говорит: сейчас я Кришну спрошу, что сделать. Now you can Ты можешь? say, Krishna, how can I surrender and serve Ты you? можешь сказать: Кришне, как я могу служить тебе, предаться тебе? I remember when I was trying to be God conscious, I remember praying, to God, to Krishna, say, Krishna, how can I surrender to you? Я помню, когда пытался быть в сознании Бога, в сознании Кришны, я молился, то есть: Господь Кришна, как я могу тебе служить? Please tell me what to do, what Пожалуйста, is my скажи мне, service. что делать, какое мое служение. And I was trying to be completely sincere and serious, Я пытался быть полностью искренним и серьезным. and I kept saying, okay, please tell me decisively, specifically what I should do. I'm ready to fully surrender to you. Я помню, так вот делал, то есть молился, что я могу делать, как я могу служить тебе. And then no answer was coming И to me. никакой ответ не приходил. And I was getting very disturbed by То that, есть я так because I knew обеспокоился, I was trying to be sincere. потому что я знал, я пытался быть And I искренним. was getting confused, like, well, why is it, if I'm really serious and sincere,
why he's not answering this И question. я так был немного, разочарован, почему, если я полностью искренне серьезен, почему мне не отвечает на этот вопрос? So I kept trying to be like, maybe I'm not sincere enough or serious enough, and I just kept saying, no, I really, really want to surrender to you. Please tell me decisively, specifically, how I can serve you. Я думал, что, может, я недостаточно серьезен, искренне. Я пытался еще быть более серьезным, искренним. Просил, пожалуйста, скажи мне, как я могу служить тебе, что ты хочешь, чтобы я делал. And before that, like many inspiration, many nice realization was coming, so I thought he'll just tell me exactly what to do. И до этого разные реализации, воодушевления приходили. Я думал, сейчас он также мне скажет, что я должен делать. So I kept asking and asking, Я and I'm продолжал not getting any answer. спрашивать, и никакого ответа не получал. Then I was getting really frustrated, like, Тогда why я you're not telling me? разочарован был, почему ты I'm мне не ready, I want говоришь? to surrender, I want to serve you. Я хочу служить, я хочу Please tell me предаться. what you want me to do. Пожалуйста, скажи мне, что ты хочешь, чтобы я делал. And nothing was coming. И ничего не приходило. So it was very, very bewildering to me. Меня Why are так you not сбивало telling с me? толку. So lastly, И в конечном итоге I got some type of response. я получил ответ. And you know what the Lord told me? И вы знаете, что Господь сказал мне? You want to know? Хотите Are you знать? awake? Не спишь? He told me, Он you сказал мне, need to find Ты someone должен найти кого-то, that I will speak through. через которого я буду говорить с тобой. Now, I didn't know about guru, Я вообще не знал and о this is гуру. even before I came to Krishna consciousness. Даже это было до того, как я пришел в сознание I Кришны. I was seeing how God is working through То people. есть я видел, как Господь действует через And He людей. putting different people in my life to just bring me along the path. То есть Он разных людей помещал в мою жизнь, которые помогали мне идти по пути. So I could understand, okay, he's not gonna tell me directly. То есть и тогда я понял, что Он не будет говорить мне прямо. He's gonna tell me through a via medium. Он будет говорить мне через And прозрачную He made среду. that very clear, И Он сделал это очень ясно especially для after меня. not answering my very specific, sincere desire. В особенности после того, когда Он не отвечал на мои очень специфичные So эти then искренние it became, желания. okay, I need a guru. I need this pure via medium. Who is that? И тогда я понял, Where are they? мне нужен гуру, мне нужна вот эта прозрачная среда, и кто они, и где они. You know, where do you find one of those? То есть где такого найти можно? You go to the mall, Что в этот right? You go магазин on пойдешь, Amazon, на Амазон пойдешь, в интернет, Alibaba. Алибабу пойдешь. Yes, I'm looking for a pure via medium so that God can tell me what to do. Прозрачная среда, через которую Господь может сказать, что мне делать. Right? So now it becomes, okay, who's going to be this via medium? И тогда сейчас, Where do you find one of кто those? будет этой средой прозрачной, где его найти? And then what's happening is you're still not getting your answer То есть, и что происходит, и все равно ты не because you didn't получаешь свой find the ответ, via medium yet. потому что ты до сих So пор you еще не still нашел keep trying to manage your life прозрачную среду, и все равно ты пытаешься свою жизнь and как-то trying to be организовать. spiritual, trying to be religious, all of these things. Пытаешься быть религиозным, духовным, But it's still like a groping in the но dark. все равно это скитание в потьме. That's why Arjuna is saying, tell me decisively, specifically, exactly what I'm supposed to do. Поэтому Арджуна сказал, скажи мне однозначно, в точности, что я должен делать. So Krishna's perfect master, he telling the servant, this is exactly what I want you to do. Кришна, он совершенный как бы господин, он говорит своему слуге, вот это то, что я хочу, чтобы ты делал. It's not like, sometimes like when you're trying to find, say you're trying to buy a car or something like that, and then they put like a circle, Пытаетесь найти какую-то там like it's машину like in an купить. area, Это как в определенном каком-то круге. because they don't want to give you the man's house. He doesn't want to, broadcast his house, his street address. Right? Потому что он не хочет, как бы раскрывать свой адрес, там, где он находится. So they just say, okay, he's like somewhere, like in that area, То есть, это где-то вот в этой местности находится. right? So it's not like this. It's not like some big area, and it's just like somewhere in there. Это не то, что большой круг такой, где-то может находиться на территории, и где-то в этом окрестности If you just находится. somehow get in the area, like that's enough
to convince Krishna that you want to surrender to him. Это не то, что ты где-то тоже находишься в этой территории, это достаточно, чтобы убедить Кришну, что ты хочешь предаться ему. Prabhupada says it's not that you just do anything and say, oh, Krishna, that was for you. Это не то, что Шрила Прабхупада говорит, ты делаешь что-то там для Кришны, потом говоришь, о, Кришна, это для тебя. Prabhupada said this is not a devotional service. Шрила Прабхупада говорит, это не преданное служение. Right? We need to know exactly, specifically, decisively, what does Krishna want us to Мы do? должны специфически, однозначно, что Кришна хочет, чтобы мы делали. And how Krishna helps. If you really 100% really convince Krishna that you want to know and you're gonna do your best to somehow follow it, И если ты убедишь Кришну на все 100%, и Кришна убежден, что ты будешь следовать этому, then Krishna will give you intelligence and faith, and he'll make an arrangement to meet the bona fide guru. тогда Кришна даст тебе разум и веру, и Он все устроит, чтобы ты встретил истинного гуру. It's not you just jump on a bus and go every town and village, oh, I'm looking for the guru. Ты не то, что на автобусе там едешь, каждый город, деревню, о, я гуру здесь ищу. You know, the Sadhu Sangha Express, you То know. есть экспресс Саду Санги, такой автобус. You just cry, pray to Krishna, Krishna, I need to know decisively, specifically what you want me to do. Ты просто плачь и молись Кришне, Кришна, я хочу специфически знать, что ты хочешь, чтобы я делал. And I'm prepared to try my best to understand it properly and to follow И it. я готов со своей стороны понять это правильно и следовать этому. Now, if we are convinced and we convince Krishna, Если Krishna will say, he'll make an arrangement for that soul to meet a bona fide spiritual Если master. мы убеждены, Кришна убежден, Кришна все сделает так, чтобы эта душа встретила истинного духовного And учителя. how do you know who was the bona fide spiritual А master? как ты узнаешь, что такое истинный духовный учитель? Because many teachers are there, many gurus are there. Много учителей, много гуру Right? Well, существует. how do you know which one is specifically meant for you? Откуда ты знаешь, что специфически вот эта личность How do you предназначена для know тебя? which one is Krishna arranging for you? Как ты поймешь, что Кришна устроил эту встречу специально для тебя? And Prabhupada explains in his books and teachings that Krishna internally, Chaitya Guru Paramatma, he'll give you intelligence and faith to understand who is your spiritual И master. Шрила Прабхупада в своих книгах в учении говорит, что Кришна, как Чайти Гуру Параматма, он даст тебе разум и веру понять, кто твой духовный He'll учитель. dictate to you. Он будет He'll руководить tell you тобой exactly you should изнутри. accept that person as your spiritual master. Он скажет тебе изнутри, ты должен принять эту личность как Krishna своим will tell духовным you. учителем. Кришна скажет тебе. It's not like just guessing and hoping and like, oh, I like how he sings or how he looks or, you know, he's got money, he's got power. It's not some external calculation. Это не то, что какие-то внешние вещи. О, мне нравится, как он поет, у него какие-то деньги есть, у него сила есть. Это не какая-то внешние такие It's вычисления. internal. Это внутренние вещи. And Krishna internally will give intelligence and faith to understand who he wants to use as a via medium to give you your soul direct specific instructions. И Кришна изнутри даст понять, что кого он будет использовать, чтобы как среду для того, чтобы дать тебе специфические наставления. So when I met my spiritual master, I didn't know he was my spiritual Когда я master. встретил своего духовного учителя, я даже не знал, что он мой духовный учитель. I knew something was happening, like this is extraordinary experience. Я понимал, что что-то происходит, это какой-то необычный опыт. Because I had met different teachers and gurus, and everyone, you know, in their own way tried to help me. Я встречал разных учителей, гуру, и своим способом они все пытались мне помочь. And I appreciated that for some И time. также на какое-то время я это ценил. But I'm not 100% convinced that this is such pure via medium that Krishna directly speaking through them and convincing me in a satisfactory way to my soul that this is coming from Krishna. Я не был на 100% убежден, удовлетворен, что это Кришна использует их и говорит со мной как с душой, то есть и меня это еще не удовлетворяло. When I first saw him, I said, "Oh, he looks like very, very, nice person." Когда я видел своего духовного учителя вначале, я увидел, да, это он выглядит как хорошая And he was личность, very jolly, very happy. очень радостный, And he had some счастливый nice был, qualities. такие хорошие And he was качества very проявлял, attractive personality. очень такой привлекательной личностью And a был. very, just looked like a really wonderful personality. То есть он выглядел как такая замечательная личность, But I didn't know he was my spiritual но master. я не знал, что он мой духовный I was учитель. just looking at like some external aspect of his, how he looked and how he was behaving and some symptoms and qualities and
I was just appreciating on that level. Просто я его оценил вот с внешней точки зрения, и как он ведет себя, его качество, то есть я вот на эти вещи пока смотрел. But I was seeing that as I'm associating with him, somehow he was purifying my consciousness. Но я I didn't заметил- understand it completely. How is it like this? Но я заметил, что когда я с ним общаюсь, мое сознание очищается, то есть я так и не мог понять I вообще, was как это becoming more происходит. pure. То есть I я was becoming становился more enlightened the more that I was hearing from him. более чистым, более просветленным, когда я слушал от него. So I could see by the effect, like it's like something's happening. И по эффекту я мог видеть, что что-то происходит. And then I remember when I was hearing from him, I was very puffed up. I was a very proud person. И я помню, I didn't know that, Когда- but I was. By his association, I could realize, like, wow, you're puffed up. You know? когда я слушал его, я начал понимать, что я на самом деле какой-то как гордая личность, я вот как гордый. Because I was coming, like, sitting there, like, okay, let's see what this Maharaj is going to say. You Потому know? что я пришел вот так вот сидел, ну посмотрим, что этот Махарадж сейчас мне скажет. Like, who the hell am I? Я думал вообще, да кто я такой? But I was just, okay, let's see what he has. Ну-ка you know? давайте посмотрим, что он там So сейчас then I скажет. realized as he's speaking, I said, wow, I'm puffed up, you know? И чем больше начал говорить, я Like I'm going to понимал, be the judge of who is this person and see where he's at, and you know, I was a proud guy, you то know. есть я начал понимать, что я был гордый, я думал, как бы оценивать его, кто он вообще, что он скажет. And I heard many other gurus, and I was just gonna, I'll weigh and measure him, come to my own conclusion, you То know. есть раньше тоже разных гуру слушал, сейчас я тоже этого послушаю, перейду к своему заключению. So I had an attitude problem, То you есть у know. меня была проблема с умонастроением. But the more he was talking, the more like humble I was becoming, you know. Но чем больше он говорил, тем больше смиренным я становился. I realized he's in a more superior position than I'm in. И я осознал, что он в вышестоящем положении находится, чем я. And he it just naturally was happening. He's not like trying to, establish himself. То есть это естественно происходило, это не то, что он пытался себя It's just утвердить как-то. automatically becoming evident that he's in a much better position than I'm То in. есть это очевидно становилось, и естественно, что он в более лучшем положении находится, чем And я. I really liked his qualities, and I was thinking, wow, I wish I could become like that, И you мне know? нравились и вот эти качества, я думал, хотел бы стать таким же. And then I remember at first when I was in the class, I was like, I was sitting up like this, you know. Вначале, помню, так на лекцию вот так вот сидел прямо. And then the more he was talking, like then I started like becoming like more humble, you know. Чем больше он говорил, становился более смиренным. He just like pounding my false ego down, you know. Просто вбивал вот это мое ложное эго вниз. And I remember like, honest to God, in the middle of the class, I literally felt like I was like on the ground, То you есть и know. посреди He лекции, like completely like humbled me out, you то know. есть я практически знал, что я осознал, практически на полу лежу, меня полностью усмирил. And I never met anyone in my life who could do that. И я никого не встречал в своей жизни, кто может сделать. And it wasn't with like some heavy, kind of. It was just out of his purity. И это не то, First of что all, было там из-за какой-то вот этой тяжести, это прежде всего из-за его чистоты было. and his explanation was so perfect that it was defeating all of my doubts and answering my questions. Его объяснение было настолько совершеннее, что оно как бы избавляло меня от всех сомнений, отвечало на все мои вопросы. And he was laughing and jolly at the same И time. в то же самое время он смеялся и был радостным. So that was a very I always thought like someone disciplining you and like this type of thing, you know. But есть he's like раньше- laughing, joking, right? But Раньше, somehow it's like working, you know. то есть раньше я думал, что дисциплина это те, кто там бьет, там что-то указывает, а он смеялся, веселился, и это работало. And then he chastised me. И он также отчитал меня Right. еще. He calls it like a little, I know my words, little pinching you, Он you know. называл это, я знаю, мои слова немного покалывают It тебя. didn't feel like little pinching, То you есть это know. не чувствовалось как покалывание. He's asking, what is your name? Он спросил, как тебя зовут. And I said, oh, Murali Krishna Das. Я сказал, Мурали Кришна And he said, oh, Das. that's a nice Он name. говорит, это красивое имя. So why don't you become
the das of that Murali А почему бы Krishna? тебе не стать дасом этого Мурали Why don't Кришны? you become real das, Почему бы тебе не real стать servant? настоящим дасом, настоящим слугой? Stop pretending that you're a servant. Перестань притворяться, что ты So слуга. I was like, wow, like he just took a spear and like, Просто копье взял и кинул в he меня. just like finished me off, Просто меня прикончил. And then he did that in front of all my family and my friends and all the senior devotees and like 100 people there, Там 100 человек было, моя семья, старшие преданные, друзья. And I'm book distributor and Я I'm книги там preaching and leading распространял, kirtans. I'm thinking I'm проповедник. senior devotee. Киртаны вел, старший преданный. And this Maharaj who I just met is telling in front of everybody, why don't you become like a real das instead of pretending that you're a das? И этот Махарадж, который только встретил, он мне говорит перед всем, почему бы тебе не стать настоящим слугой, перестать быть притворщиком? So I was like, wow, that was heavy. Вау, это тяжело было. But even all of that, I still didn't fully accept that he's my guru. И даже несмотря на все это, все равно я не смог полностью принять, что он мой гуру. It was convincing me. Это было убедительно для меня. But the final thing was, I prayed to Krishna internally, like Prabhupada says in the Shastra. Но конечная вещь была, я молился Кришне внутри, как Шрила Прабхупада говорит в And Писании. I prayed to Krishna, I said, Krishna, are you manifesting and speaking to this person? Is he my spiritual master? I directly asked Krishna, is this that pure value medium that you're going to speak to? Я прямо обратился к Кришне и сказал, это ты используешь эту личность, чтобы говорить со мной. То есть это является прозрачная среда. Я прямо Because начал молиться так. Prabhupada says the intelligence and faith will come from Krishna inside. Потому что Шрила Прабхупада Chaitanya, говорит, Paramatma, вот этот разум и вера, она Lord of придет the heart. изнутри от Господа в сердце. So I just followed that instruction. Я That's what I просто did. следовал этим наставлениям, и то, что я сделал. And then as soon as I prayed like И that, как только я начал молиться, then Maharaj, he said to me, Махарадж, он сказал мне, don't you recognize me? ты что, не узнаешь меня? I came here for you, Я Maharaj. пришел к тебе за тобой. Won't you help me? Разве ты не хочешь помочь So мне? as soon as he said that, Krishna immediately gave me intelligence and faith that this is your eternal spiritual И master. как только This он, is who you've been looking for. это как только он сказал, это Кришна изнутри дал мне разум и веру. Это то, что ты ищешь. Это твой вечный духовный учитель. And I immediately surrendered to him И я сразу же предался in ему my heart. в своем сердце. And my guru, next day I asked him, please accept me. And he said, you have accepted me in your heart. I have accepted you in my heart. Krishna wants it. It will happen. Just be a little patient. То есть и тогда в следующий день он сказал, что Кришна, то есть я принял тебя в своем сердце, ты принял меня в своем сердце. То есть будь терпеливым, Кришна хочет этого, и это произойдет. So if Krishna doesn't give us that intelligence and faith in the personality as the spiritual master, how do you know decisively and specifically that what's coming from him is coming from Krishna? How will you accept that as decisive, specific, direct instruction from То Krishna? есть если Кришна не даст этот разум нам изнутри, то как мы сможем понять, что каким образом Кришна говорит через эту личность, и мы сможем специфически принимать вот эти наставления, исходящие от Кришны? And then as soon as some difficulties come or challenges come or doubts come, then you'll get shaky, you'll start hesitating. И как только какие-то трудности, сложности придут, сомнения придут, ты начнешь колебаться. People are like, how do I really know that now some problems coming, maybe this instruction didn't come from Krishna. И какие-то проблемы придут, и будешь думать, о, может эти наставления не от Кришны пришли. You'll naturally start questioning, maybe he just didn't give me the right information, the right instruction. Ты будешь задаваться вопросом, может он мне не дал правильные наставления, неправильные Maybe I какие-то made a руководства. mistake. Может я ошибку какую-то сделал. Maya will immediately start creating this type of doubts and this type of misunderstanding, misconception. Майя сразу же будет посылать в ум какие-то недопонимания, какие-то сомнения. But if Krishna gives you intelligence and faith, you'll be able to withstand Maya's creating some misunderstanding or doubt or trying to weaken you or make you hesitate. Если Кришна даст тебе разум и веру, ты сможешь превзойти вот эти все проверки Майя, которые будут приходить к тебе. Because Krishna convinced you. Потому что Кришна убедил тебя.
That's Guru Tattva. Вот это гуру татва. Do you have any questions? Какие-нибудь вопросы есть у вас? Points? Anything? Моменты Make какие-нибудь? Понятно? It says it in the Shastra. Об этом сказано в All Писании. the previous acharyas say this is the process. Все предыдущие ачарьи говорят, это процесс. And that's exactly what happened to И me. это в точности, что произошло со That's мной. why I know 100% that this is exactly correct. Поэтому я знаю на все 100%, то есть, что это в точности I know правильно. it inside, I know it outside, Я знаю это I изнутри know it и through the извне, Shastra, через I know it Писание, through all the previous acharyas, через всех предыдущих because they're ачарьев. all doing and saying exactly the same thing. Они говорят и делают в точности то же самое. And that was my own experience as well. И это также мой личный опыт. And unless one goes through that И до and тех пор, has that kind of intelligence and faith by the mercy of Guru and Krishna, they cannot be a spiritual до master. тех пор, пока человек не пройдет через это и не получит этот разум от Кришны, он не сможет быть духовным учителем. Because they didn't get mercy of Krishna and mercy of the bona fide spiritual master, so how can they be a guru? То есть, если ты не получаешь милость Кришны и милость духовного учителя, как ты можешь быть гуру? If you don't realize this 100%, how do you teach someone Guru Tattva? Если ты не осознаешь это на все 100%, как кого-то ты будешь обучать гуру How do you татве? give them the faith and intelligence if it's not practically realized? Как ты дашь им разум и веру, если это практически неосознанно? It's not possible. Это невозможно. You're just some philosophical, sentimental, theoretical speculation. У тебя будет философская, теоретическая, сентиментальная какая-то That will not спекуляция. convince anybody. Это вообще никого не Maybe some убедит. foolish people for Может, some time, глупцов каких-то на какое-то время убедит, but not lastly. но недолго. So if Krishna wants to convince you, he can convince you. Если Кришна хочет тебя убедить, он убедит тебя. If you're thinking that by your intelligence and your ability, you're going to be convinced on your own, it's not going to То happen. есть, если ты думаешь, что ты сам себя можешь убедить своим разумом, то это не произойдет. It's not by some logical construction. Это не через логические построения какие-то. It may start to bring you in the right direction, like, oh, these things are lining up, like I said. Может тебя как-то в правильном направлении направлять. То есть, But the final convincing factor is Krishna. но конечный убеждающий фактор – это Кришна. So if we don't have 100% faith in Krishna and we're not convinced and we can't hear him, Если у нас then нет, how will you come to absolute understanding or conclusion? если у нас нету полной 100% убежденности веры в Кришну, то как мы придем к конечному заключению? Who will tell you? Кто скажет тебе это? Who will convince your soul? Кто убедит твою душу? Make sense? Понятно? So anything? Что-то, кто-то. Srila Gurudev, it means that Guru Tattva means when Krishna comes. Are you speaking English? Oh, По-английски. sometimes I can't hear it. Иногда не могу слышать просто. So it's English, right? Okay. Это английский, да? Srila Gurudev, Because I just came, Потому что я только приехал. right? So when I'm with the devotees after a while, it's like the Russian accent, and then I can pick it up, right? Русский акцент, то есть я со временем But I подхватываю just came, потом. so it sounds Russian to me. Поэтому я только приехал, поэтому пока для меня это как русский звучит. So you got to give me a few days, you know. Нужно несколько дней мне дать. So Итак, Srila Gurudev, Guru Tattva means when Krishna convinced us through whom he manifests. This means Guru Tattva. what is it? Что she значит said, Guru Guru Tattva means Krishna is convincing us through whom he is Tattva? Это manifesting. Guru Tattva. That Yeah. mean Guru Tattva? Да. Who else is going to convince you? Кто еще тебя убедит? My guru, different people, they would accept the wrong guru, and then they would suffer. Разные люди, там разных гуру принимали, потом они And страдали от then этого. my guru said, you see, you're not trained to understand the science of Guru Tattva. Мой духовный учитель говорил, вот видите, вы не обучены в науке, понимании вот этой гуру татвы. Therefore, you don't have the right dependence on Krishna
inside to be able to come to this conclusion. Поэтому у вас нет вот этой зависимости от Кришны внутри, чтобы прийти к какому-то правильному заключению. So you're just in the temple and everyone's saying, oh, he's a pure devotee. Ты просто в храме находишься, все там говорят, о, He's это чистый senior преданный, devotee, он he's a старший pure devotee. преданный, он чистый преданный. So we just blindly accepted it. И мы просто слепо принимаем My это. Gurudev said, you just blindly accepted it. You didn't bother to find out whether he's really true or not. То есть ты слепо принимаешь, вместо того, чтобы вообще разобраться, является он истинным или нет. Oh, he's senior devotee, he's pure devotee, he's a guru. Старший преданный, он гуру, Okay. чистый преданный. What kind of guru? Какой гуру? That's the question. В этом вопрос. So we get what we Мы deserve. получаем то, что мы If we're заслужили. cheating, Если мы we're going to get обманываем, cheated. мы будем обмануты. When you're sick of being cheated Когда ты устал быть and you обманутым, really want to surrender to и Krishna, по-настоящему хочешь then предаться Prabhupada said Кришне, Krishna will send you a nice spiritual master. тогда Кришна, пришел Прабхупада, говорит, Кришна пошлет тебе My хорошего Gurudev духовного used to say, учителя. Krishna knows who is his own man. Мой духовный учитель говорит, что Кришна знает своего человека. We don't know who is Krishna's own Мы не man. можем знать, кто человек Кришны. But Krishna knows who is his own Но man. Кришна знает, кто его человек. So if we say, Krishna, I need your own man. I don't know who is your own man. I don't know who's really connected with you. Мы говорим, Кришна, мне нужен твой человек, я не знаю, кто твой человек, кто связан с тобой. Everybody's saying Krishna, Krishna, Все Krishna. говорят, Кришна, Кришна, Кришна. I remember I asked my spiritual master this question. Well, Gurudev, it looks like, many people are saying Krishna, Krishna, Krishna. Я помню, что духовный учитель спросил этот вопрос, что вы говорите так, Talking что philosophy and многие- reading the books and Shastra and all of that. многие люди говорят, Кришна, 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 читают книги, вот эту философию, писания. But how does a conditioned soul know the difference between someone who really is with Krishna and someone who just has some theoretical understanding of it? Я спросил, как обусловлена душа, он может понять, кто на самом деле находится с Кришной, а у кого просто теоретическое понимание всего этого. How can a conditioned soul know? Как обусловлена Because душа it может sounds the same. понять, потому что звучит одинаково. That was my question. Вот был мой вопрос. And my Gurudev said, you see, it cannot be theoretical. И мой гуру сказал, смотри, это не может быть теоретическим. You must see by the effects Ты должен видеть по of эффекту hearing from that person. слушания от этой личности. It must have the ring of truth. В этом должен быть звонок истины. And only Krishna internally can give you that intelligence. Только and faith. Кришна внутренне может дать тебе этот разум. Prabhupada says Krishna will dictate to you Шрила Прабхупада inside, говорит, Кришна будет this is your руководить guru, тобой. and you should accept that person as your spiritual master. Изнутри это твой гуру, и ты должен принять эту личность как своим духовным And until учителем. Krishna convinces you of that, unless you're convinced and you convince Krishna, then you should not accept И anybody. до тех пор, пока Кришна не убедит тебя в этом, ты не должен никого принимать. Let Krishna convince you. Are we depending on Krishna? Пускай Then Кришна Krishna will make an arrangement. убедит тебя. Если мы зависим от Кришны, пускай он все устроит. Then he'll give you intelligence and faith to understand his arrangement. Тогда он даст тебе разум и веру понять его план. Sometimes the guru will come to you. А иногда гуру приедет к тебе. Sometimes you'll go to the А guru. иногда ты приедешь к гуру. But somehow Krishna will put you Но together. так или иначе Кришна это все устроит. Then after the class, my Gurudev, he just gave me his garland. И после лекции мой Гурудев дал мне гирлянду. And I was sitting there like, what is Я сижу happening там и думаю, here? вообще, что здесь происходит? This is unbelievable. Это вообще I невероятно. just met my spiritual Я master. просто только что встретил своего This is the духовного учителя. happiest day of my Это life. счастливейший день в моей жизни. It was so ecstatic. I could not sleep that night Это after было that. так экстатически, я всю ночь не мог уснуть. Then everyone was coming up to me like, wow, how did you get all the mercy? I'm like, I don't know. Все подходили и говорили, о, как ты I столько have no милости получил. Я idea. говорю, да, But вообще I'm не not понимаю. complaining, believe me. Но я не жаловался, поверьте мне. But my soul was crying. I was looking for shelter. I was looking for protection. I was looking for someone who could answer my question. Моя душа плакала и искала защиты, кто мог ответить на мои вопросы, Someone who could really help me. кто по-настоящему может Other помочь people мне. tried to help me.
I appreciate that. I'm Разные люди respectful of that. пытались мне помочь, я ценю это, уважаю, конечно. But how could they really help Но me? на самом деле, как они могли мне помочь? They don't know. Потому что они сами не знают. If they knew, they would have explained it to me. Если бы они знали, они бы все объяснили No one мне. explained it to me. Никто мне это не объяснял. And it's everywhere in Prabhupada's books. Why nobody pointed that out and taught me all of those То есть, things? и все это находится в книгах Шрилы Прабхупады. Почему мне никто это не показывал, не обучал меня это? Because they don't know. Потому что они не знают. Mercy of Krishna, mercy of Sadhu Guru Vaishnava required. Милость Кришны, милость Саду, Гуру, Вайшнавы Two необходимы. mercies, Prabhupada said, is required. Шрила Прабхупада говорит, 2 милости необходимы. And without that, everyone will be blind. Без этого будет просто слепота. We are not the seers. Мы не видящие, We are to be seen. нас должны увидеть. And that's based on mercy. И это основано на милости. So if we're not convinced, we're not serious, we don't really want to surrender, we're not asking for a specific decisive answer, you don't need a spiritual master. Если мы не убеждены, не хотим предаться, не спрашиваем специфически каких-то вот наставлений, ответов, нам не нужен тогда Just be духовный acting as учитель. your own Ты guru. просто действуешь как сам себе гуру. Then let's see how it И goes. тогда посмотри, как это Let's see произойдет what всё. final result you get by acting as your own guru. Посмотри, какой финальный результат ты получишь, действуя как сам себе гуру. And then Prabhupada says, Krishna will not accept your service directly. И Шрила Прабхупада говорит, Кришна не будет принимать твое служение напрямую. It must be offered through his disciplic succession. Это должно быть принято через цепь ученической преемственности. So if you really want to offer something to Krishna, your life to Krishna, Krishna will send you to disciplic succession Если from ты Parag. хочешь что-то предложить Кришне, свою жизнь Кришне, тогда Кришна пошлет тебе цепь ученической преемственности, парампару. And Prabhupada calls it the mystery of disciplic succession. Шрила Прабхупада называет это таинство ученической преемственности. So just like Krishna, he says, if you don't come in a mood of loving devotion, Как Кришна I'll говорит, hide myself from если you. ты не придешь в умонастроение любви и преданности, я буду скрыт от тебя. And the spiritual master is same. Духовный учитель также. You don't come with the right mood, with the right, loving devotional desire to want to surrender to Krishna, Не приходишь в правильное умонастроение, желание then предаться spiritual Кришне. master will also bewilder you. He'll hide himself from you. Духовный учитель также собьет тебя с толку, скроет себя от тебя. Because we're not serious. Потому что мы не серьезны. So you won't get the mercy. Тогда ты не сможешь милость получить. But if you're greedy for mercy and you know how to get it, Но если ты жаден к милости и знаешь, как ее получить, by hearing and learning from someone who got mercy, слушай и обучайся от того, кто уже получил and you эту try to милость, apply that in your own life with that understanding, then potentially you may have the same opportunity. и пытаешься применить в своей жизни это понимание, у тебя также потенциально есть такая же возможность. That's how I met my spiritual master, Это то, как я встретил своего духовного учителя. by mercy of Krishna, mercy of Prabhupada, По милости Кришны, милости Шрилы Прабхупады, mercy of my guru. по милости моего гуру. I remember when I finally, when Gurudev revealed, then I just said, Krishna, thank you for sending him to me. Я помню, когда по милости Кришны это было явлено, я молился Кришне, спасибо, что ты послал And мне его в then мою I жизнь. prayed to Prabhupada. I Я said, молился Шриле Prabhupada, Прабхупаде thank также. you for sending your representative, your disciple to me. Спасибо, что вы послали своего ученика, своего представителя мне. Because I distributed books for so many years, Потому что я так много лет книги and I распространял. always tried to please Srila Prabhupada, Я всегда пытался удовлетворить Шрилу as Прабхупаду. difficult as it was sometimes. То есть это было, несмотря на то, что I очень иногда tried my сложно. best to surrender to that service and please Srila Я Prabhupada. пытался самым лучшим образом предаться этому служению, удовлетворить Шрилу Прабхупаду. And I really felt that was like a reward from Srila Prabhupada, Я действительно чувствовал, что это награда вот от Шрилы Прабхупады. that he gave me shelter at the lotus feet of his disciple, my spiritual master, Srila Govinda Он Swami. дал прибежище у лотосных стоп его ученика Шрилы Говинды Свами. So this is what Krishna says, Это this is то, what the что Shastra Кришна говорит, says, шастры говорят, this is what all acharyas are saying and ачарьи writing говорят and это. explaining, Они объясняют это. and this was my personal И experience это as также well. мой личный опыт. And you pray to Krishna in your own heart whether you think I'm telling you the truth И or вы not. молитесь Кришне в своем сердце, в том, чтобы он дал понять, говорю я правду или And нет. Krishna will say one way or the И other. Кришна скажет, это так или это не так.
Otherwise, how are you going to come to a А conclusion? иначе как вы придете к какому-то заключению? 1 minute you'll be saying, oh, I think he's a guru, and the next second you'll be thinking like, I don't think he's a guru. В одно мгновение ты будешь говорить, да, он мой гуру, в следующее мгновение, нет, может быть, он не мой You'll be гуру. bouncing all over the place, accepting and rejecting on mental Будешь вот так platform. вот на ментальной платформе принимать и отвергать. When things are going great, oh yeah, he's my spiritual master. Все хорошо идет, о да, он мой духовный учитель. When things are struggling, difficult, challenges, tests, you're like, oh, I don't know, maybe he's not my spiritual master. Сложности, вызовы, трудности, о, может быть, он и не мой духовный учитель. That's what happens when you try to do it intellectually, Вот что происходит, когда ты пытаешься это интеллектуально делать. materially. Материально. But if Krishna convinces Но you, если Кришна убедит, it doesn't matter what's going on. вообще не имеет It значения, doesn't что matter происходит. what happened. Неизвестно, The что truth is the truth. не важно, что происходит, истина есть истина. And then your faith cannot be shaken. Тогда твоя вера не может поколебаться. The whole world can go against you То есть весь мир против тебя and может try to пойти tell you some other и instruction. пытаться давать тебе какие-то другие And наставления. you won't move one sesame seed Ты даже на сезамовое семечко не будешь двигаться. because Krishna convinced you. Потому что Кришна убедил тебя. Gurudev convinced you. Гурудев убедил тебя. Those instructions from my guru, that came definitely from Krishna. Эти наставления от моего гуру, они пришли от Кришны. And it says, bona fide spiritual master, he knows what is Krishna's intention for you. И говорится, что истинный духовный учитель, он знает, каково желание Кришны на тебя. So when I came to my spiritual master, somehow by Krishna's mercy, I understood what was my future. И когда я пришел по милости Кришны, встретился с духовным учителем, я мог понять, какое мое I будущее. understood what was my responsibility, my service. Я мог понять, какова моя ответственность, какое мое служение. Even before I met my spiritual Даже master. перед тем, как я встретил своего духовного учителя. So when my spiritual master told me exactly what Krishna already convinced me on, then I understood he's my guru. Otherwise, how can he say like this? И мой духовный учитель сказал в точности, что Кришна сказал мне уже в моем сердце, а иначе как он мог понять эти вещи? That's another proof. То есть это еще одно доказательство. How does he было. know me like that? How does he know that Krishna convinced me and showed me this? And Как он знает меня, как он понимает, что just Кришна automatically, убедил меня. spontaneously telling me same thing as Super Soul Paramatma, Chaitya Guru. То есть он спонтанно, естественно, сказал мне те же самые вещи, что мне Господь в моем сердце уже говорил. And then any question I had И любой вопрос, который у меня on any был, philosophical point, любой философский момент, my guru would automatically answer that in the мой next гуру class. автоматически это отвечал на следующей лекции. I never raised my hand and said, "Oh, this is my question." Я никогда даже особо не I поднимал asked few руку и не questions, but I спрашивал этот вопрос. didn't have to do like that То есть несколько вопросов, может, было, но мне не было необходимости это делать. because Krishna knows what is my question and my doubt. Потому что Кришна знал, какие мои сомнения, какие мои вопросы. In a humble state of mind, with a great inquisitiveness, you pray to Krishna. Krishna, please help me to understand this. Then Krishna will manifest and speak through the Guru, and he'll answer your question, destroy your В doubt. смиренном состоянии ума ты молишься Кришне, Кришна будет проявляться через гуру, отвечать на твои вопросы и разрушать твои сомнения. That's why Prabhupada said, one who has a bona fide spiritual master, he's supposed to know everything. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, тот, у кого есть духовный учитель, предполагается, он знает все. What does that mean? Что это значит? Only Krishna knows everything. Только Кришна все знает. It means whatever you need to know, Это значит, что все, что тебе надо Krishna, by знать, his mercy, through the spiritual master and the Shastra, will reveal everything to you. Кришна через духовного учителя, он явит тебе все вещи. That's why that verse is there from the Upanishads. Этот That стих есть в Упанишадах. one who has unflinching faith in Krishna and his representative, bona fide spiritual master, all of the purports of all the Vedic literatures will automatically be manifested to them. Те, у кого есть непоколебимая вера в Кришну и духовного учителя, все заключения вед, они автоматически будут явлены ему. Because you're directly in touch with the source of all knowledge and intelligence, Потому что ты напрямую в контакте с источником всего разума and he's и знания. manifesting that to the sincere, serious, inquisitive person, greedy person who has to know. И он проявляется благодаря этой для искренней личности, которая хочет знать. Through the spiritual master, through the Shastra, and confirmed by Paramatma Chaitya Guru, Через Krishna in the heart. духовного учителя, через шастры подтверждено Параматмой Чайти Гуру Кришной в сердце.
That's why one with a bona fide spiritual master, whatever he needs to know, automatically, by their mercy, he'll understand it. Поэтому те, у кого есть духовный учитель, они все, что им нужно понять, они автоматически понимают. That's why my Gurudev said, he said, you don't have to write anything down, just learn how to hear. Поэтому мой Гурудев сказал, тебе не нужно ничего записывать, просто пытайся слушать. If you learn how to do submissive oral reception, then everything will be revealed to you. Если ты учишься тому, как правильно слушать, все будет явлено тебе. That's the process. В этом процесс. Submissive oral reception, hearing perfect knowledge from perfect source. Смиренное слуховое восприятие, слушая совершенное знание совершенного источника. Then Prabhupada says, then your knowledge, your реalization will also be perfect. Так что Прабхупада говорит, твое знание, твоя реализация будет также совершенным. Does that help you today? Помогает вам сегодня? Does it help? Помогает? Once I realized that Krishna will give me the answer through my guru, I thought I'd be a fool to leave that class and not have Krishna answer a question through my spiritual master. I would be a damn fool if I walk out of here and don't get the answer to my question. Как только понял, что Кришна может ответить на любые вопросы через духовного учителя, я считал себя глупцом, если я не получу ответы на этой лекции, уйду с какими-то своими сомнениями. All means, all opportunity. Why you should be bewildered? Why you should be confused? Why not get an exact perfect answer? Все возможности, все есть. Почему ты должен быть в каким-то замешательстве? Почему не получить правильный ответ? And many times Gurudev would laugh and he would just point to you and say, that's the answer to your question. Иногда Гурудев смеялся и говорил, вот он ответ на твой вопрос. Because he knows Krishna's making me say this to that person because that's that person's question and doubt, and this is what he's trying to figure out. So here's the answer for you. Потому что он знает, Кришна побуждает его говорить и давать именно ответ на вопрос этой личности или на его сомнения. This is the perfect way to be convinced. Поэтому это совершенный образ, как быть убежденным. Otherwise, how is this person? You didn't need to say anything to them yet. А иначе как эта личность? Ты ему даже ничего еще не But говорил. he's answering everything already. Но он уже все отвечает. Who's doing that? Кто делает это? Krishna. Кришна. And who can do that? That's bona fide И guru. кто может это сделать? Это истинный духовный учитель. Because that means Krishna is using that personality to answer your questions and destroy your Это doubts. значит, Кришна использует эту личность, чтобы ответить на вопросы и разрушить твои сомнения. But without Krishna's mercy and intelligence and faith, how will you be able to accept what's coming from that guru, that it's coming from Krishna? И без разума Кришны, без ее веры, как ты сможешь понять, что все, что приходит от этого гуру, приходит от Кришны? You won't Ты be не able to. не сможешь понять. Something? Что-то? Я по-русски тогда Да, скажу. да. Находясь в таком ужасном положении, особенно сейчас, естественно, для преданного просить защиту у Кришны. Не является ли это чем-то материальным, ведь чистый преданный не испытывает страх? So one person is asking, that right now we are like in a difficult situation, this world situation, and Welcome to the prison house of the material world. Добро пожаловать в тюрьму материального мира. That's a very difficult situation. Это очень сложная ситуация. Да. he's asking that is it natural for devotees to ask like Krishna to protect them, because pure devotees, they don't have fear, and is it like a material, like to ask for the protection? If you take shelter of Krishna's holy name, Если ты принимаешь прибежище в святом имени Кришны,
And you cry and pray to Krishna молишься, and stay плачешь перед connected to Кришной. Krishna through chanting. То есть находишься в связи с ним через And воспевание. you take shelter of Krishna's instructions that you receive from the spiritual master. Принимаешь прибежище в наставление Кришны, которое ты получил от духовного учителя. Then you remain completely protected and connected with Krishna through the execution, sincere execution of the orders, instructions of your spiritual master. Тогда через искреннее выполнение наставлений духовного учителя ты находишься под защитой Кришны. It's automatic. То есть это автоматически происходит. So instead of just sitting there Вместо того, and чтобы praying for сидеть просто protection, и молиться о защите, if you just follow the instructions of the spiritual master to chant holy name, to hear, take shelter of hearing and chanting about Krishna, and do your general and specific instructions given by Krishna through the spiritual master, automatically you'll be protected. если ты следуешь наставлению духовного учителя, который ты получил от Кришны через духовного учителя, слушание, воспевание, общие специфические наставления, ты автоматически будешь защищен Кришной. Prabhupada says that the instructions of the spiritual master are non-different from the spiritual master. Шрила Прабхупада говорит, наставление духовного учителя не отлично от духовного учителя. And Krishna's instructions came through the spiritual master. И наставление Кришны приходит через духовного учителя. And he giving you holy name in Sambandha Gyan is engaging you in this eternal loving relationship with Krishna through the agency of the spiritual master. И он дает тебе святое имя, наставление, самбандха гьяну через прозрачную среду духовного учителя. Sambandha Gyan means the spiritual master is re-establishing eternal loving relationship with Krishna. То есть самбандха гьяна, значит, духовный учитель восстанавливает любовные вечные взаимоотношения с And Кришной. Abhideya means he's giving you general and specific instructions in the devotional service that Krishna wants for you to do. И абхидея, значит, он дает тебе общие специфические наставления, именно те, которые Кришна хочет, чтобы ты делал. In that way, it will purify the material contamination. It will take away all your anxiety, all of your disturbance, all of your problem. Everything automatically will be solved. Таким образом, все вот эти материальные осквернения, все твои вот эти материальные проблемы будут естественным образом решены. So protection is automatic to you. То есть автоматически вот эта защита придет к тебе. If we're taking shelter of Krishna, Guru Krishna, and the instructions. Если мы принимаем прибежище в наставление Гуру и Кришны, Of course, it's ultimately up to Krishna whether he protects us or в not. конечном итоге от Кришны зависит, защитит он нас или нет. It says if Krishna wants to protect you, who will kill you? Говорится, если Кришна хочет защитить, а кто тебя может убить? But if Krishna wants to kill you, Но если Кришна хочет тебя who's убить, going to protect you? кто тебя сможет защитить? So that's up to Krishna. Поэтому от Кришны зависит. Someone said to my spiritual master, "Oh, Gurudev, Krishna will protect you." Кто сказал моему духовному учителю, о, Гурудев, Кришна защитит тебя. And my spiritual master, he said, if he wants to, И мой духовный учитель сказал, если Кришна захочет, we конечно, cannot force Krishna, ты не можешь Кришну but we can заставить. act in such a way that he may be inclined to, to protect us. Но мы должны действовать таким образом, чтобы он был склонен как бы защитить нас. Krishna has no fear, У Кришны нету страха. and Krishna's devotees are also fearless. И преданные Кришны также бесстрашны. Everyone else is petrified and anxiety and fearful. Все в страхе находятся. So Krishna, it says that fear is afraid of Krishna. Говорится, страх, он боится Кришны. So if we're close with Guru and Krishna by following their instructions, then there's no fear. Если мы очень близко с Гуру и Кришной следуем их наставлениям, тогда нету страха. And this is a good sign. If you're feeling fear and anxiety, it means we're not tight enough and tightly grasping the instructions of the spiritual master Guru Это and Krishna. хороший признак. Если мы чувствуем какой-то страх, значит мы недостаточно крепко ухватились за наставление We're Гуру и being Кришны. lax. Мы расслаблены. So because of that lax, the not so much discipline, then therefore Maya is coming in and creating anxiety and fearfulness. Из этой расслабленности нету никакой дисциплины, поэтому майя приходит и как бы So for страх. devotee, this is a good way to understand where are you at, То есть для преданных это очень хорошо понять, где ты находишься вообще. right? Prabhupada said if you're
if you're doing everything nicely, then you'll be enthusiastic, you'll be, peaceful, you'll be happy, no fear and anxiety. Что Прабхупада говорит, если ты все хорошо делаешь, ты будешь энтузиастичным, счастливым, у тебя не будет страха и беспокойства. Because we're sheltered and protected in holy name, in krishna-katha, in association with devotees, and following the general specific instructions of the Guru. Потому что мы под прибежищем святого имени Кришна-катхи, следования общим специфическим наставлениям Гуру и Кришны. Prabhupada said this is the great freedom, this is the great real liberation from all of this fear and anxiety and disturbances in material consciousness, in material world. Шрила Прабхупада говорит, это настоящая свобода, освобождение от всех беспокойств и страданий материального мира. That's only shelter. Это единственное прибежище. So find really nice association and dedicate to hearing and chanting in that association. Найди по-настоящему хорошее общение, посвяти себя слушанию и воспеванию в этом общении. Those are the general instructions meant for every one of us. Общие наставления предназначены для всех нас. And then the spiritual master is also giving us specific И instructions. духовный учитель также дает нам специфические Prabhupada наставления. says spiritual master will say, okay, you're fit to work in the deity department. Духовный учитель говорит, что ты подходишь для того, чтобы You're поклоняться fit божествам. to do book distribution. Ты or подходишь для того, preaching. чтобы книги распространять, заниматься You should be a проповедью. teacher. Ты должен быть You учителем. should be a business Ты person. должен быть бизнес Right? There's человеком. all kinds of different service. You should be like Arjuna, a military man. Арджуна, он военным был. Right? So there's all kinds of natures, all types of seva, Разные and виды. according to our nature, according to the instruction of Guru and Krishna, we follow those specific instructions as well. We'll find shelter there. Разные есть виды служения, природ, поэтому если мы следуем специфическим наставлениям, мы принимаем прибежище там. Then Prabhupada says, then you'll find all of your fear and anxiety, disturbance will leave you. Шрила Прабхупада говорит, тогда вот эти страхи, беспокойства, они просто оставят. So fear and anxiety and disturbance is coming. It just means that we're not tight enough in following and taking shelter of the instructions of Guru and Krishna. Страхи, беспокойства приходят, значит, мы недостаточно крепко держимся за наставление Гуру и Кришны. That's a good sign. Это очень хороший знак. Well, that's a sign that you need to readjust yourself. Это знак, что тебе нужно как бы перепосвятить себя. You need to recalibrate. Тебе нужно рекалибровку произвести. Come back to the basics. Вернуться к основам. Take shelter of the basics. Принять прибежище в The основах, essence. в сути. Then all fear and anxiety, everything will go. Тогда все страхи и беспокойства оставят тебя. And look, we may not be big devotees, but when we follow that principle, we get immediate shelter and protection and relief. И мы, может быть, небольшие такие преданные, но если мы следуем этому принципу, мы сразу же получаем облегчение и защиту. Doesn't have to take a long time. Immediately you'll find shelter and protection and relief. Это не то, что долгое время займет, ты сразу же получишь облегчение и защиту. And when we're being foolish and stupid Но если мы глупые, and influenced by Maya, под влиянием майя находимся, and we pull more and more away from Krishna, Guru and Krishna and that seva, that's where, because we're hesitating, doubts are coming in, hesitating, then all fear, anxiety, disturbance, agitation, everything will start to attack you. отдаляемся от Гуру Кришны, от служения, тогда автоматически приходят страхи, беспокойства. So what do you like? Do Поэтому you что like больше peace нравится? and Счастье, happiness and sanity? спокойствие, здравие Or do you like uncontrolled mind and senses, или бесконтрольные умы чувства, hankering and lamenting стремление и скорбь, in anxiety or depression? или беспокойство или депрессия? What do you think is a better quality of life? Что ты думаешь, какой лучший Then we have to образ make a жизни? choice. Тогда мы должны будем сделать That's up to выбор. us. От нас зависит. But if we're in devotional, nice association, we'll be reminded that there's a solution. Если мы в хорошем общении находимся, нам будут напоминать о решении. But if we don't have nice association and all Maya, just listening to Maya, then who's going to convince you? Who's going to instruct you? Who's going to remind you? Но если у нас нет хорошего общения, кто будет наставлять нас, кто будет нам напоминать? That's the advantage of nice association. Это преимущество хорошего общения. That's what Prabhupada said. If you can be alone and be Krishna conscious, you're living in
great phantasmagoria. Шрила Прабхупада говорит, если ты думаешь, что ты можешь быть один и быть в сознании Кришны, ты живешь в большой фантасмагории. Like one stick, it's like easy to break Одну it. палочку легко сломать. But if you're living in a tight, a lot of sticks with a rope around it, you can not so easily break Если it. ты живешь там, где все другие палочки еще перевязаны веревкой, ты не сможешь это So that's сломать. the great shelter and protection in association with devotees who are taking shelter of hearing and chanting process. Это великая защита и прибежище в общении с преданными, которые принимают прибежище в слушании и воспевании. There's protection there. То есть там есть защита этого. Otherwise, no protection, no shelter, then only fear and anxiety and disturbance will, occupy your mind and your consciousness. Если нету защиты и прибежища, то сразу же эти беспокойства, страхи будут преобладать в No сознании. relief. Не будет You'll be in the облегчения. burning fire always. Ты будешь всегда в этом жгучем огне. I hope that answers the question. Надеюсь, это отвечает как-то на вопрос. One more. Yeah? I'm very fortunate I get a chance to speak all of these things Я очень today. удачлив, могу все эти вещи сегодня говорить. Because then I'm also doing my Потому service. что я также делаю свое Because my служение. Gurudev asked me to do the Потому service. что мой Гурудев попросил меня делать это And then служение. I'm being reminded of my spiritual master and his instructions. Тогда я напоминаю себе о своем духовном учителе и So его you're наставлениях. helping me to get mercy from my Guru. Вы помогаете мне получить милость So I'm very моего Гуру. grateful to you that you're giving me this chance for me to do my Я seva. очень благодарен вам, что даете мне шанс сделать вот эту And I сцену. get to hear this instructions again and again. This Yeah. is like a great, like soothing balm to me. Я также слушаю вот эти наставления опять и опять. Это как такой охлаждающий бальзам для меня. Then it becomes like Vrindavan. Это как Вриндаван становится. Who cares if the world blows up? Кому какое дело, что мир Right? If you're взорвется. sitting there and you're in Vrindavan talking about Krishna and the world blows up, so be it. То есть, если ты сидишь во Вриндаване, слушаешь, говоришь о Кришне, мир взрывается, да пускай так и будет. Kesara Sara, you know? Как? That's how it goes, you Это то, know? как это I происходит. remember one time I was in Los Angeles when I first moved to LA, Помню, в And I Лос-Анджелесе was living in первый the раз приехал temple. туда, в храме жил. and one day during the Mangalarti, И помню, один из дней во время I was Мангалары sitting there and I was going like this, and I thought maybe I didn't sleep properly, like my Я head was spinning or something сидел like вот that. так вот, все двигался, думал, может, я правильно не спал, как-то голова кружится. You know how sometimes you feel like that in Mangalarti? То есть иногда на Мангаларе чувствуете себя так. But what would happen was there was an earthquake, А что было? Землетрясение было. right? It was literally like an earthquake. Серьезно, большое And the whole землетрясение. temple like started shaking, you know? Весь храм начал And вот так вот everything was трясти. falling off the walls, Все and со then стен начало everyone's падать. like, oh, И все там, like «А, what to do, you Что know? делать? And then when you go outside, all the telephone poles were just going like this, and all the Телефонные wires столбы were вот так вот. snapping, and the То есть road was going like this. It was like a дороги вот так full-blown вот. earthquake, you То know? есть это полностью вот это землетрясение было. And I had not been in an earthquake То before. есть до этого никак землетрясения And не there было. was one Maharaj there, И там был Lokanath Swami, he was Один visiting, Махарадж, and he started Lokanath Swami. chanting Lord Nrsingadev's prayers он начал на Нарисимхадева with the молитву big воспевать wampus in front of the deities, you перед know? божествами. And you know, everyone's like running around. It's like, oh, better we just go into the kirtan. You know, Yes, only да, Lord лучше в киртан Nrsingadev пойти can help там, us. You know. Петь Нарисимхадева. I'll tell you one funny story Еще одну also. интересную историю расскажу. One Prabhupada disciple, he was distributing books in Japan, Один ученик Шилпрапады книги в Японии распространял. and what happened was he was just in the train station, and like a bunch of people just came around him and like surrounded him, like they were gonna like attack him or То something. есть он you был know? на какой-то вокзале, и там люди, они окружили его, как будто хотели его как-то атаковать. And so he was very fearful, and he was like, "Oh my God, you know, I'm in trouble, you know." So he started singing Lord Nrsingadev's prayers like out loud. Он испугался, думал, что делать, и он начал Нарисимхадева петь громко. You know. And when he was praying to Lord Nrsingadev, all of a sudden this guy jumps out of nowhere, and he gets in the middle between him and all these people, and he starts doing like these karate moves, like he's like this kung fu expert, you know. И откуда ни возьмись, Right? And there's like 12 guys, you know, and this guy was just like literally fighting 12 of them and chopping them, and like something out of like a movie or something, you и know. там один человек
прыгнул в этот And круг he's и breaking начал their arms and, just like chopping them. And he's just sitting there, Namaste, Namaste. And he's telling me this story. And these guys got so scared because this guy was so tough guy, and they were all like beat up, and then they all just like ran away. So it's like very прыгнул в круг. practical experience. Один человек, он как каратист начал всех раскидывать, там, и все, которые там были, они испугались этого и просто убежали. А тот предан, он просто пел на ресинках. It's like very practical, isn't Это it? практично очень. You don't find these kung fu guys like on every corner, Ты же не найдешь этих людей, конфуистов Maybe на in каждом Japan, углу. I don't know. Может, в Японии, я не знаю. But he was in the right place at the right time. Но он был в правильное время, в правильном месте. What were we talking about? О чем мы говорили? Yeah. So the question is, what about like the members of Krishna's faith? Members of Krishna's faith. Members of Krishna's faith? Yes. How do they consider other faiths? Like, do they believe that they are right and others are wrong? Truth is truth. Истина есть истина. Как преданные Кришны к другим религиям относятся? So whatever religion, bona fide religion, is saying something that's true, absolutely true, it should be accepted. Любая истинная религия, если что-то говорит какую-то абсолютную истину, и это нужно принимать. There's a nice example like in like a dictionary. Есть хороший пример, Right. знаете, как словарь. So you есть. have pocket dictionary, Есть карманный словарик, and then you have the college а dictionary есть in the library. такой академический большой словарь. So all of the words in the pocket dictionary, they're also in that big library dictionary. Все слова, которые есть в карманном словаре, они также есть в большом вот этом академическом словаре. But they're just giving more Но information. просто в нем находится больше информации. So when I was raised as a Christian, Я был как бы воспитан как христианин. and I would go to all the different priests and I would ask different questions. Я ходил к разным священникам и вопросы разные задавал. Because I was trying to understand what is spiritual life. Потому что я пытался понять, что такое духовная жизнь. Not because I'm like some saintly person, I was just trying to find some relief, some solution. Не то, что я был какой-то там святой личностью, я пытался найти решение, облегчение. And they couldn't answer my question. И они не могли ответить на мои вопросы. They might have been nice, they might have been practicing in their own way. Они могут хорошие личности быть, там по-своему They obviously практиковали. have some kind of faith, Какая-то вера у них была. but that wasn't enough for me. Но для меня это было недостаточно. So I just kept wanting to go deeper and deeper and deeper and get more and more information. Чтобы получить And больше knowledge информации, and- знания. That brought us to the Vedic culture. И это привело нас к ведической культуре. It brought us to the Vedas, which Привело к are ведам, literally given by Krishna, by God Himself. которые даны Кришной самим Богом. So to me, it's just more complete. Для меня это более полноценно. It answers all of the questions. Это отвечает на все вопросы. So that was more satisfying to me. Для меня это было более But if somebody is удовлетворяло. satisfied where they're at, and they think they're happy and they're satisfied, God bless you. Если кто-то находится там, где он находится, думает, что он счастлив, удовлетворен, ну пускай Господь благословит. Say a prayer for me. Тогда помолитесь за меня. I'll take all the prayers I can get. Я все молитвы I don't care принимаю. what religion you're in. Мне вообще не важно, в You're какой going to вы pray to религии. God for me. Если будете молиться Богу за меня, You feel that way that you want to pray for me. I Чувствуете? appreciate it. что вы хотите помолиться за меня, я ценю это. We have no problem with У нас anybody. нету проблем. This is non-sectarian on the platform of the soul. We're all souls. То есть это не сектантство какое-то. Regardless of the type of body or the family or tradition or country that you're from, those external things may be a little different. На уровне души, как бы, неважно в каком-то идти, какая-то страна, там, в какой-то But семье, в every каком теле. soul is eternal servant of И God. каждая душа это вечный слуга Бога. Now it's just a question of who is God Весь вопрос сейчас, кто такой Бог? and who's giving the greatest detail about God and what He looks like and what His personality is and what are His activities. And so the more detail you get, the more complete your information is. Чем больше ты получаешь деталей, вот этих, кто такой Бог, всю информацию о нем, тем больше
как бы у тебя будет знание. So it just depends on at what level are you satisfied. Здесь зависит от того, на каком уровне ты удовлетворен. For me, I wanted to go deeper and get more and more detail and more information. Для себя я хотел пойти глубже и получить еще больше вот всей этой детальной информации. Krishna says in Bhagavad Gita, there's no truth superior to me. Кришна говорит в Бхагавад-гите, нет истины выше меня. Everything resting on me as pearls are strung on the thread. Все покоится на мне, как жемчужины, нанизаны на нить. Now Christians, I was raised a Christian, they say, well, Jesus is God. Я был рожден как христианин, и они говорили, что Иисус это Бог. But Jesus said, no, I'm the Son of God. Но Иисус, Он сам говорил, я Сын Божий. And Jesus' prayer, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, he's praying to the Father in the И heaven. сам Иисус, Он молится Отцу на небесах, да светится имя Твое. And when they would approach Jesus, saying that you're God, he's God, he said, no, I'm a servant of God, I'm the Son of God. И когда они обращались к Иисусу, Иисус говорит, нет, я Сын Божий, я слуга Бога. So then I'd ask the Christian priest, well then, who is the Father in heaven? Who is that God that Jesus is praying to? Who is that personality? Я спросил священника, а кому Иисус вообще молится, что это за личность, к кому Он обращается? What does he look like? Как Он выглядит? What are his activities? Какова Его деятельность? They have no idea. They них cannot answer that question. Нет представления, не могут ответить на этот So I was not вопрос. satisfied. Поэтому я не был And Krishna удовлетворен. says, if you want to fully surrender to me and render loving devotional service to me, I'll reveal everything to you Кришна about говорит, who I am. если ты хочешь служить мне, тогда явлю себя тебе, кто есть я на самом деле. I hope that helps. Я надеюсь, это помогает. Okay, any last Хорошо, thing? еще что-то последнее. Did you feel like you got some benefit today? Чувствуете, что благо сегодня получили? I feel that way. Я чувствую, что получил. Blood? Anything? Влад? Что? Yeah. Что-то? No? Нет? Something? Что-то? Да? Yeah. Алексей Транслейтер. Thank you for staying. Спасибо, что остались. Я буду приходить, я счастлива. I'm happy, потому I will что, come. Я приехала сюда, в Латвию, с Западной Украины. Because I came to Latvia from West Ukraine. West Ukraine. Yes. West Ukraine, okay. Западная Украина, хорошо. On this side of the river. То есть на этой части реки. И можно сказать, что я здесь оказалась чудесным образом. То есть прилетев 2 месяца назад, когда COVID вот свирепствует, но я сюда прилетела легко, у меня не было сложностей. I came very miraculously because What? miraculously I came here to Latvia because 2 months ago it was COVID, so much pandemic. И что? But I came very easily. Да. But here what? Came very easily, Oh. without any obstacles. Sure. Я хотела задать вопрос о правильности своего пути или предназначения. Потому что в Украине я проработала более 30 лет заведующей аптекой. И я поняла, что я себя изжила, мне уже не стало не столь важно этим заниматься. И поэтому, прилетев в Латвию, я начала искать, чем же мне заниматься. То есть, вот как один из моментов, медицинский туризм, общение с людьми, то есть помощь через медицинский туризм, привозить людей сюда в Латвию, потому что здесь есть защита в виде страховки, потому что у нас в Украине нет гарантий в плане оздоровления людей, потому что если вдруг что-то пошло не так, человек остается сам на сам с этой проблемой. В Латвии, то есть в Евросоюзе, этот вопрос решается. И то есть вот один из направлений, вот мое нахождение здесь, вот, я для себя определила, что буду заниматься медицинским туризмом. Насколько правильно ли, что я вот здесь, или мне нужно было оставаться в Украине и заниматься своим делом в аптеке? Сейчас можешь перевести? He doesn't speak Russian? It's difficult. Give me the essence. So she has a question that like she was working in Ukraine. Like, What? She was working in Ukraine. Ukraine. Yeah, in, like in pharmacy. In the pharmacy. Yeah.
So, Drug dealer. No, Yes. owned pharmacies. no, по сути не важно. И so she came. Official drug dealer. So she came to Latvia and she's trying to understand like what should she do here. Like she wants to do like this я думаю, Insurance. like medical tourism. Like to invite people here to to go through some treatment. Yeah, bring them here. We'll give them the treatment program. You know, Идите сюда, мы будем лечить их. that's a medical tourism, Это right? медицинский туризм. И это тоже. Yeah, we'll do the best humanitarian work. Not the gross body, not the subtle body. We'll do the soul work. Лучше благотворительную деятельность будем оказывать не телу, не уму, а душе. That's the ultimate medical holiday. Это как бы финальный медицинский отпуск. Я в Черновцах в Ятре. Расскажите, что я там таки тоже провожу служение и в Черновицкой Ятре в Кришнаистском храме служу. In Ukraine, I also in some temple I was doing some seva, some service. Где Чернобыль, да? А? Чернобыль. Черновцы. In- Просто Это на Румыния, граница с Румынией. And what else was she saying before? So she's like trying to understand, like, should she do it here, or should she go back to Ukraine and like engage? Why do you ask Krishna? Почему Кришна бы вам не спросить? Но мне просто, когда случилось так, что я оказалась, познакомилась не случайным образом с Алексеем, он мне сказал, что приезжает Гурудев, и вот вы можете задать ему вопрос. То есть как-то так. When she met me, I said like Gurudev is coming. You can ask any questions from him. Yeah. Yes. So, are you going to stay for some time, a few days? Останетесь какое-то время здесь? Конечно. Okay, so you pray to Krishna to tell you decisively, specifically what you should do. Молитесь Кришне, чтобы он сказал вам специфически, что вы And let's должны see what делать. Krishna what he says to И you. посмотрим, что Кришна вам скажет. All right? Хорошо? So everything Krishna wants, he wants to answer our question. Кришна хочет ответить на наши вопросы. He just wants to see how badly do we want to know, Он просто хочет видеть, насколько мы устремлены в том, чтобы понять это. and are we sincerely prepared to follow his И instruction. готовы ли мы искренне следовать его наставлениям? So Krishna will, will test you, Кришна, он проверит вас также. right? And also the Guru will test И you, также Гуру вас проверит. right? It's not just that the potential disciple is testing the Guru. Это не то, что потенциальный ученик, он проверяет Гуру. The Guru is also testing the potential disciple. Гуру также проверяет потенциального ученика. Will this person listen to good instruction? Will they accept my guidance and instruction faithfully, obediently? Ли эта личность, мои наставления, принимает ли она это руководство послушно? So it's not cheap process. То есть это не какой-то такой дешевый So pray to процесс. Krishna. Поэтому молитесь Кришне. I don't doubt your sincerity. I'm not the witness and the judge. То есть я не судья вашей искренности и серьезности. I'm just servant of the servant. Я Of the просто servant. слуга слуги. But Krishna will say, Но Кришна if you скажет, really want to know, если по-настоящему and you're хотите prepared to знать do your best to understand it and follow it, и пытаетесь сделать самое лучшее, чтобы следовать этому и понять by это, Krishna's mercy, He'll make everything crystal clear for you. тогда по милости Кришны он все сделает кристально ясным для I'm вас. sure of that. То есть я уверен в этом. So let's take day after day, День за днем давайте будем вот let так it unfold, get purified, take a lot of очиститесь, кушайте prasadam, много просада, develop more and more nice consciousness, more and more faith, больше хорошего сознания, веры, chant more deeply, more seriously Hare Krishna воспевайте Mahamantra, искренне Махамантру, and be a little patient, будьте немного терпеливы, and by Krishna's mercy, something wonderful may come и по out. милости Кришны что-то замечательное может проявиться. You're not here by coincidence, Вы здесь не из-за случайности so there must be какой-то. some reason Krishna brought you here. Какая-то есть причина, почему Кришна вас Now привел it's just, сюда. what is that reason? Теперь вопрос, что это за причина? So let's see. It's very, very interesting Очень actually. интересно на самом деле. When I met with my spiritual master, I was married and I had a child, Когда я встретил своего духовного, я был женат, у меня был and I was ребенок. living in Los Я в Angeles. Лос-Анджелесе жил. And I asked Gurudev,
Gurudev, what does Krishna want me to do? И я спросил Гурудева, Гурудев, а что Кришна хочет, чтобы я делал? And Gurudev said, come to И Bhubaneswar, Гурудев сказал, приезжай в Бхуванешвар, India. в Индию. So I was like, what is Я Bhubaneswar? думаю, это что I don't такое even know what Бхуванешвар? that means. Я даже не знаю, что это значит. So that's a town that he was staying in. He Это had one город, где он оставался ashram в there. Индии, там ашрам его был. And I didn't say, well, how practical is Я не that? говорил, And насколько это практично I вообще. have a family У and меня children. семья, And, дети. I don't have any money. Денег and- нету. I mean, I never ever thought Я like даже никогда these are не all думал the об этом. reasons why I can't do it. Что из-за этих причин я не могу это сделать. I always, from that point, thought like whatever it takes for Всегда me я to думал, do it. Что нужно, чтобы это сделать? If that's what Krishna wants, Если это то, что Кришна хочет, and that's in my spiritual best interest to get this person's association, это в самых лучших моих интересах получить общение этой then if личности. I have to move to his temple to hear from him regularly, I'll be happy to do that. Если я должен приехать в его храм и слушать его на ежедневной основе, я буду счастлив это Because I сделать. wanted to get as much association with him as possible. Потому что я хочу получить общение намного больше, насколько возможно. Then I went for some time to do everything, set everything up. I left my family there. Тогда я поехал туда, семью оставил, поехал в Индию. And then once I understood the whole situation, I came back to get them. И как только там все обосновался, понял всю ситуацию, я приехал, чтобы их привезти And с then we собой. took all of the furniture and everything, whatever things we had, put it on the sidewalk and just sold То everything. есть все у нас вот это, мебель, мы все это выставили и продали. And got ticket and went to Bhubaneswar. Купили билет и поехали в Индию, в Бхуванешвар. So you have to, you got to be like really determined Вам нужно быть очень решительным. to get mercy from Krishna and the Потому что Guru. You получить have to be милость like Кришны и whatever Гуру. it takes. Все, что необходимо. Nothing, nobody's gonna stop me. Никто не остановит меня в этом. The whole world can go against you, and you're like, it doesn't matter. Весь I'm мир not gonna может stop идти me." против, неважно, то есть никто меня не остановит. So that determination is also tested. То есть вот эта решимость, она будет проверена также. So I wish you well. I hope it goes nice. То есть желаю вам всего самого лучшего, надеюсь, что Who knows? пройдет. Maybe you end up in India. Кто знает, может в Индии будете. Я думаю, что да. I think so. Yeah. That's the first thing that came to my mind as Это well. первое, что ко мне в ум пришло в начале. But let's see. Let's not get ahead of ourselves. Ну давайте не будем вперед забегать. Vlad, Влад, book distribution man. распространение книг. Save the souls. Спасай души. Give them Krishna. Давай им Кришну. Bring them here. Приводи их сюда. All right. Хорошо? That's also important. Это также очень важно. It's not that we all just go to some forest somewhere and just worry about ourselves. Не You просто know? в лес куда-то идем и сами о себе будем заботиться там. We all became devotees because of books. Мы все пришли, потому что из-за We книг. met somebody somewhere, Кого-то где-то and встретили. they gave us a spiritual book, Prabhupada's books. И он дал нам книгу Шилы Прабхупады. So if somebody wasn't there, Если бы там не было кого-то, then how would we have come? как бы мы пришли? It was very important. Очень важно. Prabhupada said, work hard now, samadhi later. Шила Прабхупада говорит, работать сейчас тяжело, самадхи потом будет, позже. So now you're young, you're strong, you know, Сейчас you can do молодой, something. сильный, можешь что-то сделать. Try to help other people to come to Пытайся Krishna помочь consciousness. другим людям прийти в сознание It's very Кришны. important. You'll Очень get a lot of важно. mercy doing that. Очень много милости получишь, занимаясь этим. I tried to hide in the kitchen making sweets for like 2 weeks. Я помню, там на кухне пытался спрятаться, сладости Maybe it делать. was Там, 1 month, I don't remember. то есть месяц или два там. But after a while, it was like, okay, I'm supposed to be doing some other seva, И you после know. этого думал, нет, мне нужно вообще другую севу делать. But I was happy because then I learned how to make burfi Это я был счастлив, потому что я научился and эти бурфи sandash готовить, and one other сандеши, sweet, so that was very nice и to разные learn that. сладости. You know. Это I had хорошо fun. было. I was like, Веселился там, делал там сладости эти. but that's, you know, everyone has their calling, everyone has their service, everyone has their function in the greater mission, and everyone's important in that whole mission. Но у всех есть свое служение, и каждый важен в этой миссии. So let's see what Krishna wants for you. Поэтому давайте посмотрим, что Кришна хочет от вас.
Hare Krishna. Харе Кришна. Any other thing? Что-то еще? We're good? Все хорошо? All right. Thank you for your blissful enthusiasm, Спасибо вас your за ecstatic блаженный symptoms. энтузиазм и экстатические Влад. симптомы, Влад. Shri Shri Gauranitai ki, Jai. Srila Prabhupada ki, Jai. Srila Govinda Swami, Srila Gurudeva ki, Samaveda Bhakta Vrinda ki, Gaura Premanande! Thank you, everybody. You must have been praying. Молились, наверное. And thank you for coming, ma'am. Спасибо, что пришли.